Ooh, welcome, ladies and gentlemen, to a tournament game here between SPG in blue playing 6E, or sorry, never mind, he's playing Division of the Rhine, and then Siri here playing 26th Monoshoki. Pretty interesting matchup here on Mountain River. This is the quarterfinals, I believe, of the STL. So it is going to be two top guys here. Both are top players. I think the favorite, though, is Sneaky or SPG. But he is down one game so far. We do see that he lost the first game. Very tight game. He looked like he won tactically, but he lost strategically, being that he ran out of time, really. But he did take the map. He just didn't have enough time. So game two here is going to be a little bit different, though. Last time it was CLKA versus 2nd Panzergren. But CLKA losing there with Sneaky there. So now game two on Mountain River. It's going to be kind of interesting. We're going to look at the deployments already. This is live, so we are seeing it here. We can't go any further. But right off the bat here, we see SPG kind of leaning pretty heavily onto the left side with tons of the M48 to disarm tanks of smoke. And it's a little bit of AA going over here too. And then 2 squads and an AML. And then on the right side, another AML going down the mid. Actually, a lot of forces going down the mid. We're seeing a Superi, Reservist, a Jaeger with a Carl G, a Smoke Mortar, a Milan 2 with a Milan Carrier, and 2 Flagerfaust, which he's not taking max vet, which is kind of interesting. And then a CV and 2 Milan so far deployed on the right side. Kind of an interesting deployment. I think this is kind of a mistake, actually. But I guess in seeing the counterpart of his deployment, though, he's actually deploying pretty wide, so maybe this will work out pretty well. It doesn't look like he's going to play aggressive on the right. So far in the deployment, on the left, Shemetas with a Recon and a CV. Very light on the left, so probably going to get absolutely destroyed in the deployment here at the very start. But down the mid, he's actually going to go for mid as well. So this game's going to be pretty action-packed right off the bat. Either Red takes mid, or I think he loses the game. Like, I don't really think there's going to be a recovery if he loses both the left and the mid. And he's not really committing to the right. He's playing pretty defensive over here, just light recon. But down the mid, we're seeing a whole bunch of Motor Roseka coming here, Spetsa Off-Glare as well, which are pretty good squads, and they have a 16 penny T-gun. And then behind that, we're seeing some metas, BMP3s, Estrella, a No-No, which will get a lot of points kills here, and 2 30mm grenade launchers and 1 Igla, which is splittering out around this area. But I don't know. I don't really know about this. I think Red should play a little bit more consolidated here against the spam. I think these are the two sections of the maps you're going to be fighting for. But either way, you can either abandon Oscar here and just play defensive back here, or go for these points here. I think this is the better move. Consolidate the AA at 27th. Consolidate around trying to prevent the spam from building up too badly. That's all. His deck, Division of the Rhine, is a great spam deck. You can just throw so much shit across the map and overwhelm with firepower. So I think he's making a big mistake here by playing this kind of. I think this is a mistake deployment. I think he's got the better deployment here. I think he's going to probably take X-Ray with seeing his deployment. I think he's going to probably take Oscar seeing his deployment. And it's going to open up too by taking Oscar in this whole section here, but continuously reinforce over here in a safe route rather than going down this road, which everything can be seen and shot at. But we'll see quickly if Siri here can quickly react. If he should immediately try to react if there's nothing on the right side. And really there isn't much on the right side, just an AML with 2 Milans and a CV, which is a weak CV. In fact, he just deleted the AML. So we're seeing a little bit of redeployment of stuff here. Seeing a few more mortars being added to the pile here, which is always good to see. Though, he's carrying a lot of Milans here. The thing that he's got to be careful, though, Sneaky here, is that the Milans obviously move much slower than the BMP3 to jump. Very cheap, though, 35 points. But the BMP3 missile here, let's really take a look at the vehicle, please. Not the, yeah. The M17 is, or M117 is really, really good here. Like, this thing flies crazy. It's got 2800 range. Any engagement, ATGM to ATGM, this thing wins. We're seeing messages over here, but she wears, I don't know, what is happening over here. He's singing some of this song of an artist, I guess. Very interesting. Recon helos are going out this time. This is a mistake right off the bat by Sneaky, I think. 3 of them is unnecessary. You can just put 1 going right down this area, and you'll see both the left and the right in deployment, and then 1 right here, and you'll see this side, and you'll actually see over here. So you get to see it all. But 3 of them, I think it's a waste of 30 points, but maybe you just had 30 points left over. You may as well save it for a fighter. But the game has started here.
And we're going to see how the deployments go. Red hasn't really shifted his deployment. Blue, a little bit more. He's got an actually even lighter on the right side. In fact, he's not even actually deploying anything on the right side. He's just having the CV back to Bravo. So I hope Red will quickly react here and know what's going on. We're seeing the No-No already fire here, putting down smoke to let himself get in there. I think that's smart. There's a lot of Milans coming down here. The spots have clear when he wants to get in there. Recon helos are going to see what's up. And the recon helos are definitely going to expose that Siri has little to nothing on the left flank. That'll immediately tell Sneaky here to just rush this entire section of the map. But he also now will know that mid is going to be the priority for Red. And I think that's a mistake again, as we talked about before. Like, he can't really, it's really hard to keep this reinforcements going on here. Oh, his opponent is Lysic? All right. I didn't know that. I mean, people play under different names all the time. So Lysic is this thing. Thanks for letting me know, Griffin. But man, so far, Red, as expected with the Spezza off clear, whatever they're called, they have finally gotten to the zone before him. And quickly realizing here, Lysic, he is quickly realizing that he's actually going to get bum rushed on the left. I imagine he'll buy reinforcements over here immediately. But we haven't seen much yet. He should probe with the BTR here, just drive down the road. He should see now a big blob here and expect there's nothing on this flank. BMP2 though, gonna go for it. But losing some stuff already to Spets off clear. Not paying attention, gets caught out in the open, loses a squad already. These guys now are going to be on low cohesion due to the fact that he got shot like that. And so far, so good for Red, honestly. BTRs are in a good position, putting down fire support. But he's got to be careful for the AA pieces that are right here. And the grenade launchers are going to put down some work as well. Already off the bat, we're seeing another BMP3 with some supplies. Metas are coming down this road. You should quickly realize there's actually nothing over here. And the CV's coming up now. I think maybe Lysic will react soon. Realizing that there's nothing there. He needs to react here. He needs to push up. The No-No, what's it aiming for? Aiming at the Milan 2 that has eyes from the Roseka here. Pretty good. The No-Nos are so deadly. They will get 1,000 points this game for sure. And already going to get 65 points here. If there's no reaction. Milan 2 going to be firing at the BMP2. Will we see a smoke play? I think it's too late. I think it is too late. And he goes down. BMP2s are pretty expensive, especially the recon one. But he has got the recon here, which is pretty key. The tanks are actually rotating, which I think is a smart move by Siki here, because he is doing bad in the center right now. Losing a BMP3, which is hell of expensive. We're talking about 100 points. But a lot of little light armor here. Gonna be very hard. He's actually spent a lot of his AT already. There is another piece of AT here at 21. Siki is a little nervous, looks like, to push through. And I think that's a smart move. We're now seeing Sneaky finally bringing up some reinforcements to the right. And now we're seeing, I think, a probing force over here, which should have been done a lot earlier. This BTR should have moved up far sooner to see what was up. There's actually nothing here to stop AT-wise, but now it's slowly coming up. But again, he's lost opportunity to get the free dub. And it looks like, I am kind of surprised here that Sneaky didn't go for this. He could have just obliterated the section. And I think he should be redeploying this armor now. It's kind of stuck here. In fact, Sneaky needs to stop dropping the smoke, really. I think his smoke is the reason that this fire support can't finish this off. But pretty good so far for Sneaky now. He's got enough forces now, I believe, to hold the right. And I don't think... Yeah, he's got enough forces now to hold the right for sure. And it looks like he's doing better in the center than the red side. Again, pretty early to see. The metas are moving up. The shells are moving up. But if I was Sneaky, I'd be feeling pretty good now. He should be building up a force here now on the left. Get a blob. He's got enough now on the right. I mean, he probably, obviously, he doesn't know for sure, because he doesn't have the vision like we do. But he should have a glimpse of, like, there's nothing over here. He hasn't seen any more reinforcements come into red. But he has seen continuous reinforcements coming down into the center position. So he should build up a force now to counterattack. But where is Sneaky CV here? We still haven't seen another one come out on the field. HE bomber coming out to MiG-27. Not sure why we're buying that. Not sure what he's going to bomb. You got to remember, though, all of Sneaky's infantry are worth nothing. 40 points. I mean, this thing's going to have to kill a lot to get a good kill. BM, RKM in the open. And again, nothing happens there. No-Nos are going to go for the Milan 2. HE bomber again. What's it doing? It bombed, like, I don't even know. Did it kill anything? Oh, he bombed. He dropped 2 at a time. He didn't drop the full payload.
That is a little bit interesting. It looks like he's going to go for the Reservist Superi here, which is probably a good bombing if he's going to bomb anything. And man, this Igloo, feel bad for. Can't get any hits. And the bombs are away. And he's going to evac. Doesn't get the kill, but does cripple him. And finally gets rid of the Recon Helo, which is pretty massive. Problem is, Sneaky should do something about this Recon here. Literally seeing everything into his line. And get a CV up, because there it is. We're finally seeing the CV from Sneaky coming in. I think that was a little bit too delayed there. The 20 mils should be doing work here. Not sure a smart move to keep the BRM out in the open. This is exceptional optics. You kind of want to hide this thing. Not risk it in the open. The no-no's still just firing at this corner here. But I think it's pretty established now that Red's going to own the right without significant reinforcements, which we're starting to see. But again, I think Shinky's incorrect here with this assessment. I think he should just like hang out back here loosely and go for the left here. Lock it down. Because if you lock down the left here, it's going to give him... I mean, I think it's just... You can always attack this side later. But you kind of want to make the game as wide as possible here. Like, take the left and then counterattack the right. Because you'll have enough forces to do it with that much spam you have in this division. But I guess for now, we're seeing actually some redeployment here by Lysick here, trying to shift over. I'm seeing more infantry coming here. I'm not sure why we're getting so close. I think he's not paying attention here. He's going to lose it. Some of this hasn't shot, and he does die. There you go. Free squad down. And the tick's now going to go almost with +3 in a second until Sneaky gets up his CV, which actually will cancel out now. It's Lima getting capped. These guys are pretty good, but they are reservists, so any like prolonged engagement is just bad news. And we're seeing a lot of the Recon Helos going down here. I think that should be all of them except for this one left. Bomber's going to come in. We'll see if he's going to do that trick again where he's going to drop 2. No, he drops all 4 this time. And this reservist is for sure dead. Good bombing run there. But I think these reservists are in a bad spot. He's going to try to rush them, even though they have satchels, because I think he thinks he can just decohere them and make them rout. Which I think he is correct. And Siri here keeping a nice lockdown on this force line, which you must have. If you lose this, pretty much can't get back into the zone. I'm a little lost why Sneaky keeps dropping the smoke, though. He is like hurting his fire angles here. He's got a lot of infantry doing nothing in center as well. Another HE bomber coming out. It's going to go for the Milan. See if he does this little trick again where he only drops 2 of the bombs. Nope, he drops all 4 once again. No AA from Sneaky on the battlefield here at all. And we haven't seen any aircraft. I think I get that his stuff is cheap, but like, you can't just... I mean, this thing's going to start paying for itself if you do nothing. You can't just do nothing. Spetsov clear. He should try to finish that off. It is an 80-point squad. Wonder if he's given an order to direct attack that unit. I don't think so. I think he's firing at the metas. Looks like he's going to get just away, unfortunately. So it does have GSR, so it's really massive that the thing gets away. And the CV's finally getting up to here. That should cancel out the tick here. But again, Sneaky's not... This is not enough, right? Sneaky needs to take... This is a +2, and these are 2 that cancel out this 2, but... He needs... Again, he should have taken Oscar, I think. And I think he's been trading pretty negatively so far this game. The no-nos are going to keep taking out the Milans. I haven't seen any artillery from Sneaky yet, or actually any piece of AA. We're finally seeing IHawks. That's what I was really surprised by. Like, where were these IHawks a lot earlier? 2 of them. But they're going to take him quite at least a minute or 2 before he comes out. We're seeing 2 Tors in the rear with some Strellas. We're definitely not seeing him risk any of his stuff here. We're seeing no BVs except the first one's coming out now. This is the first time. But not good. We're finally seeing some armor from Sneaky on the far right here. I imagine that, yeah, the BV's coming over here. So this is not good for Sneaky here. BB3s with
BVs are pretty scary. He doesn't get a lot of BVs. We're seeing the MiG-27 again come out. The IHawks are finally getting up there, but they're not going to be in position to stop this bomber, I'm pretty sure. This thing does have 20% ECM as well. I think he's just going to fly it around. We'll take a look at what he can see versus the other guys. Can't see too much here. This PRM, though, is just sitting on the open. But he is seeing a little bit here. He's going to go for the command. I think he should see it coming now. Immediately. He should come across his whole field. No reaction. That was a slow micro there. But I see he can get in here, though. He's got a nice forest line that can move out. The 2 grenade launchers are smart, though. Block it down. We're seeing a rocket come over here. Again, IHawks aren't going to be good enough, because the rocket helo is going to come in here and mess him up. BMP-2 is going to mess him up, too. We're seeing the HE bomber come in again. This time, the IHawks are almost in position. He needs to unload them and turn off their autosail. He didn't turn off their autosail. He didn't turn it off. That's a huge mistake. That means he can get counter-battered. You should always turn this off with IHawks. Have the truck in there so you can always move it. Set fire and then get counter-battered immediately. Like, especially a game with no-nos are hanging out about. Be very careful here. Probably be good, too, for Sneaky to buy one piece of artillery. So you can take out the Conquer M's and the grenade launcher sitting in key positions. But we're seeing a lot of MGs come out from him right now. Some more Flagerfaust. Starting to see them 30 mils. I think a reaction to seeing the Mi-24. We were just talking about the bomber. It looks like it's bomb over here, and not good so far. Or is that guy just missing all its shots? Finally gets the kill, and BV's moving up here. Sneaky here, making mistakes here. Not paying attention, just lost 2 MGs. Not the worst loss, honestly, because it's pretty cheap, but still. Those are units that you need. I mean, so far, not good. Sneaky is definitely in a deficit here. If it continues this way, I think Sneaky cannot win, right? Where the Nona's aiming at here. Or the corner, expecting the CV. Grenade launchers immediately retreat. Will be nice to see some more no-nos on the battlefield. Maybe to start. It's kind of weird, though. I've never seen someone take a no-vet no-no. Usually people take these max vet. I think that's definitely a mistake here. You should always be max vetting your no-nos because you get a decent amount of them. And we're seeing movement by Sneaky here on his artillery, which is always good micro. HE bombers coming in. Not sure bombing a 10-point machine gun is worth it at all. Instead he's going to bomb the recon. And then he changes his mind again. He did get the bombs off. The Flagerfaust is just sitting there. And he loses all the Flagerfaust. I think that bomber has definitely paid for itself overall, though. I mean, this is risky. The BV coming in here without any eyes here. And the BV is going to fire here. Gets the first kill. And he's going to smoke off here. These little machine guns are 10 points. Pretty good, but, I mean, they really don't do actually any damage. They're just kind of sponges because they're 4 strength for some reason, which is crazy. Rocket Heel is going to flip out to the far right here because the AA is over here. So he can't move down this area now unless he wants to die. And he does have to back off that position. Now he's got to be careful of the BMP-2s. But too late. The shot's been fired. He does lose the AML. We're seeing another MiG-27 HE bomber here coming in. He's got to know there's IHawks. He did move over a transport for the IHawk. But he now knows there's IHawks. We're seeing the first Afghansi artillery piece probably to counterback battery the mortars and the IHawks.
This thing is now out of ammo, and he's going to retreat it to get more ammo. BMP3 here, getting nice shots, and then 47s. But again, I think at this rate, we're just seeing massive attrition against Sneaky here. Like, absolutely massive attrition right now. It's like, this cannot go worse. Milan 1 is not going to really cut it against the BV. They do like 1 HE. They need like 10 shots to get a kill from the front. Bunkers, yeah, I mean... We see another BV now coming onto the front. Does get a kill there. Not sure what these are doing. There are 30 points. You don't really want to be losing these 30-point stuff. There we go. Losing another tank there. These are cheap tanks, though. It's not the biggest deal, but 75 points does keep adding up. Obviously, it's almost the same price as a BMP2 AG. It's very smart. You can kind of see that Lysik maybe had tailored his deck. BMP2 AGs, man, plenty of auto, grenade launchers just to like put down the hurt on any type of infantry spam. Sneaky's not really smoking properly here. He's putting too narrow a smoke lanes. It should be like a long line if you wanted to blob and shift forward, but this like little narrow area, there's too many angles for him to shift up to really do much. I assume very soon too we're going to be seeing counter battery for real against his mortars, but it looks like he's going for the ATGMs first, which I think he's lost a lot of ATGMs at this point. He's still relying on the Milan 1s to come with the Fuchs Milan ATGM carrier, but those aren't going to actually cut it here because the BVs are just going to absorb them. And the Nono's getting some good hits here. There we go. Shots are out. Milan 1 is just sitting on the open. No reaction from Sneaky here. You should know it's not in cover. And there you go. Loses it. Now he's going to lose the Fuchs Milan unless he reacts here. He drops smoke. I'm not sure why we're dropping smoke against artillery. It doesn't do anything. He's stunned and he dies. Yep, as we said. Wait. Not good so far. Sage Jesus lingering about here. Nothing on the left. Again, I think Sneaky is just likely like what this guy wants, right? Lysik wants to fight narrow with 27th in an area where grenade launcher, it's like the perfect range for grenade launchers and perfect range for like long range UTGMs in these corridors. Like perfect area, just absolutely perfect. We're seeing the bomber come in, but and he's gonna lose his plane there. I don't know what we're bombing here. It does get the recon, but like Sneaky should be opening up a wide front here. We should be fighting over here. We should be fighting over here. We should make it really hard for him to set up a nice defensive line to attrition you. But right now we're like fighting really narrow now in this location. He does have a +2, but this game is gonna go to an attrition game. At one point, I'm kind of nervous here that Sneaky just may collapse, like altogether at one point, closer to like, 15-minute mark. But because Lysik seems pretty. And don't forget, this is a tournament setting, so being up by 1 point wins you, right? There is no draws, I believe, so you just got to be up. And he's gonna decap it again. And we're gonna see some artillery kind of aiming at nothing here. Nono's back up here. We're starting to see Sneaky build up a little bit over here, maybe on the left. I'm not sure what he's doing. Maybe just making replacements for the Milan 2s that did die. Not sure what this is about. We're moving up some recon. Guess he's not aware that there's a squad in here. This will just die, and the Milan 2 will die. He's just feeding him, what is that? 85 points to a 45-point squad. No, if I was Lysik here, I'd maybe start to probe this section here. Right, keep it out in the open. We're suppressing with the no-nos and artillery all of the ATGMs. Got a 30-point supply here being hit by the no-no. We're finally seeing a 155 on the battlefield here. That thing is doing good work, actually. Meta's here, gonna kill the Fuchs Milan or Chess here. Crazy how this thing is 30 points with a Fuchs
It's 20. I don't know. I guess it's a 10-point difference, but this thing's pretty cheap for how good it is. And that's what we were talking about earlier. The squad is going to for sure die against a full squad with infantry behind it. And he's going to drop the... Yeah, now he's going to lose them on too. Man, this ATGM carry's missed like a dozen times here. Like, goddamn. Will it hit? No, now it won't because it's out of range. I do wonder how long until Lysick decides to actually do something in the center position again. Because he's got a lot of stuff here doing a lot of nothing. Like, look at all these guys sitting here doing nothing. Like, he should be making stuff work here. You got BMP2s here. Like, if all this stuff was moving right here now, I don't even think it would be able to stop it right now. You can't have AFK units ever. You just lose your advantage of points. Like, why not have this guy here firing? We're seeing another artillery piece come out here now. Seeing a lot of aiming at the supply vehicles. Can't find his cubs. Where's sneaky cubs? They all die? That is not good. I see one here, but wasn't there one over here? Oh yeah, it's right here. It's behind this truck. Oh man, loses CV with that vehicle there. This is not looking good. Imagine the CV will come enter. I mean, every time Stinky does this, like, I don't know why Lysa keeps running away. But Stinky, every time he has to move in to get into the zone, he loses so many units here. He really doesn't have that much on the board right now. In comparison to Red. In fact, Red, the only issue with Red is they're playing so passive, so... Yeah, ridiculously passive. It's kind of ridiculous. So heavy artillery is going to be firing now. MiG-29 hanging out in the rear. Not really sure why we're having a MiG-29 come out on the battlefield. Not really. There's no helicopters. There's no... Stinky literally hasn't bought any aircraft this game. We're seeing commitment here. BMP2 needs to unload. Unless that was a misclick, obviously. There's another tank. And the helos are coming in to do harm here. 20 mils are having to rotate. Mortars are being counter-batteried. So you won't be able to keep dropping the smoke anymore. I mean, look at that bar. It's just... Oh, finally got an IHawk kill here. The MI-24 is not sure what was going on here. Maybe another hit will happen. Ooh, no, it looks like he'll get away. So he can immediately rotate. But man, he's just really right-clicking here now. There's literally nothing in front of him. This man just needs to right-click. Lysick is playing so passive. This is the quarterfinals between Sinky and, I think, Lysick. Yeah, Season 2. STL Season 2, yeah. But, man, Sneaky is definitely the favorite here, but he lost the first game, so it's not looking good right now. And this is live. Yeah, we are live. Can't go any faster. 15 minutes in the clock here. Lysick is going to lose this game because he's just playing so passive. There's literally... I think he's trading 2-1 right now. I think he is trading 2-1. Like, all he needs to do now is right-click. He's got all this stuff sitting here doing nothing. Like, why not go for it? There's literally... Milans are going to run out of ammo before he can do anything. If they even get hits. And he's got exceptional optics and everything. Okay, this... Chinky needs to keep this in reserve. More BVs coming, but not for center. He should be building up for center now.
I would be interested. What exactly what's going through Lysik's mind right now? Like, he has to know that we're like, 25 minutes of the game, how much he's been trading well against his opponent. And we're seeing some movement now. I don't think we should move everything, honestly. I don't think we should move everything. But push through this area would be pretty the best thing to do. We're starting to see some probing now on the mid-center position. I think Lysik's realized, oh yeah, I'm playing a game that has a time limit, so we have to actually take zonage here. Yeah, I don't know what Sneaky's doing here. He's just having all these like really shitty vehicles sit out in the open. There are plenty of stuff here. There's BMP3s moving in. He's moving up more and more infantry. I think Lysik is redeploying here. Not the right moment. Should really just be moving this BVs here and keeping the ones that were over here. Now he's moving back. A total indecisive move here by Lysik. I think he needed to just, yeah, like this tanks and so on should be here to attack with the new reinforcements. Spend 3 minutes building up and then attack. But, shouldn't have just abandoned this front. We're seeing a lot of hits going in. ATGMs are flying through. And these ATGMs are almost out of ammo already. A lot of stuff still AFK doing nothing here. Recon that can be moving up. I don't know what's going on here. But Sneaky's attacking over here a little bit sloppy. I'm really seeing a lot of BMPs go down. This is sloppy too. Don't know why we're blobbing like this. Spread the hell out before a cluster comes and gets you. Sneaky's just gonna right click here, looks like. As I said before, the clusters are coming. Set spread out. You always have to spread out. There we go, he's spreading out. This thing's running a last HGM. He's gonna get a side hit here. Oh, Sneaky, that was good migrate. Went into it. But this side's gonna collapse. I don't think this can break through. Because he's losing so much. But I think he'll take the center position here. We're just seeing one vehicle after another drop here. We're even seeing a supply drive to the front. Not sure what that's about. We have a CV here? No, not yet. No hasn't really been firing. Probably could fire right here. No supply to these buildings, but I think Sneaky's lost. I mean, honestly, everything kind of went right there for that counterattack for Sneaky, but because he had redeployed in that moment when he pushed, but look, it looks like Red is mopping up the last of this stuff. We're just seeing a couple infantry squads left over here. The next wave of reinforcements, if he decides to send them to the right, would for sure clean this up. We're finally seeing the CV come into the zone. BV is going to fire. Both a miss, but the BMP2 will handle it. Seeing a million ETGM carriers. But they only do, they don't do that much damage. Oh, so lucky. Oh, but then gets hit, so now I can't use it. Not sure the MiG-29's going for. Gets the CV. That is ridiculous. That's some bad luck. That's gotta be so mad, Sneaky, right now. That makes him get a +2. You're losing all these ATGMs in the center. Which I got in range of the BMP2s. And BMP3s are going to slaughter them.
27 is a pretty good counter, I think, to these like ATGM spam decks. Because you can really, all the ATGM carriers just get hard countered by BMP3s. And usually you can survive a Milan hit with the BMP3. Especially Milan ones. They're not going to do anything to a BMP3. They can't do anything to BVs. This guy has no AT, so I'm not sure what he's going to be doing. But the next wave of reinforcements over here is going to be able to mop it up. Cluster's coming in. Bomb's already out. BMP3 is going to get hit too. Ew, that's a big cluster, man. That's like 500 points of stuff right there, but 2 BVs coming up behind it. So, not game breaking. I think he's up by far more than 500 points. Loses a CV on the right. 8 minutes left on the clock. Another Alpha Jet cluster coming in. This time he's got to spread out. Leipzig doesn't know how to spread out. He's going to lose the game because of this type of stuff. Bad micro. Damn, loses AT playing. That's ridiculous. Yeah, yeah, exactly. BMP3 too, with how much firepower it can put down with its autocannon, tank gun, and medium machine gun. And then he's taking BMP2s, all grenade launchers as well, to stop the infantry spam. I'm not sure why IHawks are the front line right now. But this is the game that pretty much this eliminates Sneaky from the STL here. He will not get promoted to Div 1, I guess, because of this loss, I think. This is a game that decides whether you get promoted or not. Is he watching our stream while we're playing? He probably shouldn't because we're seeing both sides here. The game's probably over, that's why. But yeah. Sneaky getting knocked out there by Leipzig there, I think. I think it's Leipzig. But he played really well. I think Sneaky just had the worst game plan there. I think he should have played a wide game, not a narrow game. And it got narrow, and it kind of just like, it's really tough in a narrow gameplay like that, especially for ATGMs. It's just too easy in those short corridors to really stop any, to do anything. I am not in the STL. I don't play the monthly stuff. I like weekend tournaments. I don't like to schedule games over 3 months. That's ridiculous. I would rather sit down for a weekend, play it, and be done. So I am not in it. All right, Mr. PKK. I know you're a sneaky hater, but he is a nice guy, But yeah, those were good games, though. I mean, the first game was really tight. Sneaky almost won it. He took the map control. He just couldn't close it out with just couldn't close it out. But that eliminates Sneaky, I think, from the tournament here. All right, what is your favorite tank deck? And why is it third armor? Why is it third armor? No. My favorite tank deck. That's a tough one. I think my favorite tank deck. I don't know. I don't really know. I think 79th is probably my favorite, to be honest. For pack side. For NATO, my favorite. I like third armored, but I think late 11 ACR is probably better for tank play, just because you get IHawks. You don't get any radar AA with third armored. That's probably the only difference for me. All right, let's get into some rank games now. So let's change the title of this video. WARNO Rank 1v1. But yeah, man, kind of feel bad for Sneaky though. I think he should have won the Div 2, but looks like he'll have to try next season.
And here we go. So where is my... I don't know what deck I'm going to play. Oh, yeah. I wanted to look at 20th because people were saying 20. I was talking yesterday to some guys and they're saying 20th is probably one of the best decks still. And I guess we'll play it today to see if that's really true. They have nerfed it in so many categories. You don't get as many of these anymore, sadly. Very sad. But let's modify our deck maybe just a little bit. See if we can get something better out of it. That looks fine. This looks fine. This looks fine. Oh, this is GSR, so we don't need this. This looks thin. This looks fine. This looks fine. Probably could drop. If I drop this, what could I bring? Nothing. If I drop supply, what could I bring? Probably nothing. I mean, is it that good? Like, I don't really know. There's really not much to this deck. It doesn't seem special. Can you play Iran and Warno? No, you cannot. And it seems soon no one will be able to play Iran. That's fucked up. I shouldn't say those things. It's very sad. War is never a laughing matter. Is this my 20th? Did I name it that? Yeah, I guess I did name it that. All right. Let's get into it. Let's see if we can win a game today. Man, there's a lot of people online. 1900? Damn, that's a lot of people. Never seen that many people on. In a long time. We already got a game. Who shall it be? Please be a top player. Please be a top player. Please not be on this map. Oh my god, it's on this map. It's always on this map. Pains me to say I always get this map. Dla ojczyzny wszystko. I'm cursed by this map. Baczność! Zwiadowcy w gotowości. Now, Warno's always going to have a steady, healthy player count. I don't think there's a need to be a worry about that. The game will never be as popular as it was maybe like a year ago, unless like real comprehensive changes took place. But which will never happen. So don't, you know, it is what it is. But yeah, I mean, Gotowi do służby w imię ojczyzny. it'll always have a life player base that will never die until a similar title came out that was like it. I don't know what I'm gonna buy. I'm gonna buy this, I guess. And I feel like we'll buy one of these. Mogę skończyć fajkę? I'm gonna just lob there. Feel like we'll buy one of these. Cicho, cymbały, mamy rozkazy. Actually, no, we should probably buy. Przyjąłem, natychmiast. I forgot. Tak One of jest, these. obywatelu, tam się rozstawiamy. And maybe we'll buy one of these, right? And then on our other side. Słucham, panie dowódco. Tak jest, przyjąłem. Buy that. I guess I'll buy an ETGM as well. Tak jest, obywatelu, kapitanie. And I don't know. I don't know. What we're gonna buy here? T72s or T72s? I don't know which one we want. I think we want a better T72. Kto to jest przełożony? A command T72, as they say, and then maybe one of these. Słychać was głośno i wyraźnie. We can chillax over here. The question is, do I buy a tank for this side? Could buy one of these. Dowódca plutonu na stanowisku, słucha. And lob it there, I guess. Actually,
You know, we probably should invent AA. Mogę skończyć fajkę? I feel like AA is Tam się probably something rozstawiamy. that Baczność! needs to be invented. All right, well, let's just see how this works. I'm not sure this is a good opener, but we'll see. Which map would you like to see next seasons? I would like to see all the maps reworked and fixed and be made balanced. That's what I would like to see. Will we get that? No, we're not going to get anything because they don't want to fix maps because there's probably no money in it. Maps are really bad, Warno. Like, that's the one thing I have to say. Like, the divisions are cool, whatever. A lot of them are bad, but most of them are good. But there are so many bad maps in Warno. Like, this map's not fair at all, right? I have the bad side in this map. I'm not gonna go into it though. I've gone into it so many Ktoś times. potrzebuje podwózkę? Mogę skończyć fajkę? Yeah, I'm hoping that we get some DLCs too that aren't copy paste crap. I'm with you. I'm with you on that. A lot of this shit. Bez nas przyjąłem. Strzelać na widok wroga. I guess I have quad guns. I can just use them. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Zwiadowcy w gotowości. I mean, is he going to play that conservatively? Bez zwiadowców żadna armia nie pójdzie naprzód. Podejdziemy tak blisko, jak tylko się da. Gotowi do akcji. Wsiadać do wozu. Oh Zamelduj my dowództwo. god. Gotowi Very wyruszyć w annoying. każdym momencie. Zostaliśmy zauważeni. Bez nas uwaga na wrogich zwiadowców. Wroga jednostka zniszczona. Dla ojczyzny wszystko. This is hilarious. I'm Tam not się even able to do rozstawiamy. this. Tak jest. Dajcie medyka. Nowak dostał serią. Ooh. Tak jest, obywatelu kapitanie. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Holy moly. Wroga jednostka z... Goli, przed na wóz! Nigiem! Zostaliśmy zauważeni! Cicho, cympały. Tam się rozstawiamy. I mean, may as well, like, do something, right? Trzymać głowy nisko! Strzelać na widok wroga! Gotowi do wymarszu! Padnij! Wróg przed nami! Dajcie medyka! Wycofaj nas! Słucham, panie dowódco. Cholera! Zabierzcie nas stąd! Boom, boom, boom. Dla ojczyzny wszystko! Nie podoba mi się to! Zawsze chciałem Four pojechać grenade na... launchers. Padnij! Wróg przed nami! Zostałem! Wycofajcie nas, kierowco! Zwiadowcy w gotowości. What? Jednego mniej! Pojazd przygotowany do akcji. Tak jest, obywatelu kapitanie. Padnij! Wróg przed nami! Yeah. Co my tu w ogóle robimy? No, got something there. Yep, told you. Potwierdzam rozkaz. Wysyłam ludzi. Ma pan dla nas rozkazy? I'll clean that shit up. Padnij! Wróg przed nami! Do licha z tym czekaniem. Dajcie nam postrzelać. Czołgi czołgiem zwalczaj. Ludzi czołgiem zwalczaj. Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham. Jednego kapitalistę mniej. Na pański rozkaz. Padnij! Wróg przed nami! Skończyło zadanie wykonane! Take side next. Do licha z tym czekaniem! Dajcie nam morfiny! Daj... Tak jest, przyjąłem. Oh. Waszych rozkazów. Głowy nisko! Oh, that's brutal! Ah! Dumb mistake. Strzelać do wszystkiego, co się rusza! Biegiem, obywatele! Baczność! Sorry for the yelling.
Ma pan dla nas rozkazy? Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Wysiadać, koniec przejażdżki. Oddział, zbiórka! Otworzymy ogień, gdy coś się pojawi. Posuwamy się naprzód! Mamy go! Damn, lose the CV, that sucks. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Dużo z niego nie zostało. Jakie mamy rozkazy? Czas zapolować na czołgi. Silnik włączony, czekamy na rozkaz. Dużo z niego nie zostało. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Zostaliśmy zauważeni! Dla ojczyzny wszystko. Robią tu z nas mielone! Wycofajcie nas, kierowco. Don't like that, so I won't engage with it. Dowódca plutonu na stanowisku słucha. Wróg na horyzoncie. Dostaliśmy! Sprawdzić stan pojazdu! Z przyjemnością. Mamy go! Strzelać do wszystkiego, co się rusza! Cofaj nas! Łapcie za sprzęt i ruchy! Bez nas bylibyście ślepi. Padnij! Wróg przed nami! Yeah, he's a little nervous. He's a little nervous about doing that. Wróg został poszatkowany! Wróg w pobliżu, oczy dookoła głowy. Celownicy, liczę na was! Przyjąłem! Gotowi do wymarszu! Co my? Morfiny! Dajcie morfiny! Wróg na horyzoncie! Gotowy do wymarszu! Ogień zaporowy na mój rozkaz! Uwaga na wrogich... Zawsze chciałem pojechać na zachód! Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Padnij! Wróg przed nami! Przyjąłem. Dobra robota! Spuśćmy im porządne manto! Samolot! Morfiny! Dajcie morfiny! Dla ojczyzny wszystko! Załoga w gotowości! Sukinsyn na 12! Dostałem! What's going on? Why didn't I drop? Oh my god. Drodze! No, that is so dumb. My plane totally derped out. Kierowca, stać! Ruchy, panienki! Mamy rozkazy, chłopcy! Strzelać do wszystkich! Ten pojazd zaraz wybuchnie! Gotowi wysadzić cokolwiek pan rozkaże! Robią tu z nas How is that mielone! even possible, though? Zadanie wykonane! Like, why didn't it Do drop? wszystkich jednostek zauważono wroga. Tak jest, bez odbioru. Ma pan, damy im popalić! Zabierzcie nas stąd! It's fucking stupid as fuck. Gotowi do akcji. Tam się rozstawiamy. Damy im popalić. Podchodzę do ataku! Oh, I bought the wrong one. I brought the AT one, not the cluster one. That's my mistake. Załoga w gotowości. Alright, that's on me. I get it now. Sanitariusza, on się wykrwawia! Sukinsyn na 12! Broń odbezpieczona! Tak jest, kontrola! Słucham, panie kapitanie. Zadanie wykonane! Wróg w pobliżu! Załoga w gotowości! Wycofaj nas! Sukinsyn na 12! Just can't dodge the Rozkaz! heavy A. There's no way. Gotowi skopać im dupy!
Odbiór! Zostanie po nich dymiąca dziura! Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! You gonna fire again? Lecę tam! What's happening with the fucking AT, dude? That's so dumb. Padnij! Wróg przed nami! Coś jeszcze? Damy im popali! Pojazd przygotowany do akcji! Znowu w drodze! Dowódca plutonu na stanowisku, słucham! Stać! Przyjąłem! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. We're so far down now, I don't know if we can come back. Rozkazy? Kierowca, tak, kapitanie? Weszło jak masło! Przeciwnik oberwał! Gotowości? Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Gotowi! Gotowi na śmierć i chwałę! Padnij! Wróg przed nami! Tak? Tam się rozstawiamy. Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Czekamy na rozkazy. Uwaga na wrogich zwiadowców. A mogłem pójść do... Padnij! Wróg przed nami! Desant, jesteśmy... Gotowi wysadzić cokolwiek. Morfiny! Dajcie morfiny! Słucham, panie dowódco. Tam się rozstawiamy. Padnij! Wróg przed nami! Naprzód, panowie! Dobra robota! Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Tak, ogień zaporowy na mój rozkaz. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Ktoś potrzebuje podwózkę? Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Oczy do góry, chłopcy! Tak jest, przyjąłem. Zamelduj... Zamknąć ryje i słuchać rozkazów! Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Dużo dłużej nie wytrzymamy! Rozmiar ma znaczenie! Dorwiemy sukinsynów! Zwiadowcy przyjąłem. Wołajcie sanitariusza, on się Śmierć przez stworzy! Baczność! Zadanie wykonane! God, I can't hit anything, dude. It's ridiculous. RNG in this game, man. It's so fucking annoying. Wysiadać, koniec przejażdżki. Naprzód, panowie! Czekamy w pełnej gotowości. Dobra robota, panowie! Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Dużo o panu słyszeliśmy. Cholera, zabierzcie nas stąd! Padnij! Wróg przed nami! Ja się cokolwiek pan rozkaże. Bez nas bylibyście ślepi. Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham! Padnij! Wróg przed nami! Kolejni posłani do diabła! Czekamy w gotowości. Pójdziemy gdziekolwiek. Ważne, że na zachód. Cokolwiek pan rozkaże. Zamelduj dowództwo. Wróg zniszczony! Jakie mamy zadanie? Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Ostrożnie, panu. Jakieś rozkazy?
Na wasz rozkaz! Zamelduj dowództwo. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Trzymać! Mamy rozkazy. Ruszamy. Potrzebujemy wsparcia! Już! Zadanie wykonane. Wracam do bazy. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Sens! Tam się rozstawiamy. Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? Yeah, the routing system must be random. Sierżant oberwał! Doesn't make any Odciągnijcie sense. go stąd! Podajcie cel! Wróg w pobliżu, oczy dookoła głowy. Przyjemno. Tam się rozstawiamy. Tak jest, kontrola! Czekamy w gotowości. Tak jest! Ten pojazd zaraz... Podajcie cel! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Potwierdzam, bez odbioru. Śmigłowiec melduje kontakt. Pomóc w czymś? Idziemy zrobić fajerwerki. Logistyka w gotowości. Załadujcie ładunek. Jedziemy na front. Morfiny! Broń odbezpieczona! Macie dla mnie jakiś cel? Potwierdzam. Haha, dude, it's so RNG orientated in this game, man. Powiedzcie żonie, że ją kocham! So like, can't we hit? Why can't I see? Sprzęt i jego załoga gotowa, panie kapitanie. And he for sure gets hits on me. Oddział, zbiórka! We miss our fucking shit. Gotowi do akcji. Robią tu z nas mielone! Like, goddamn hit! Śmigłowiec melduje kontakt. Skąd? Potwierdzam, lecę tam, bez odbioru. Słucham, obywatelu kapitanie. Przeprowadzimy rozpoczęcie. Wrogie maszyny na horyzoncie. Robią tu z nas mielone! Zamelduj dowództwo. Dużo dobra robota, panowie! Podchodzę do ataku. Spada w płomieniach. Śmigłowiec na rozkaz. Morfiny! Dajcie morfiny! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Fuck. Oddział do pańskiej dyspozycji. Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Dawno się ryje, mamy rozkazy. Strzelać seriami, nie mordować. Kolejni posłani do diabła! Potwierdzam, cel na 12. Nisko, wróg zniszczony! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Wrogie maszyny na horyzoncie. Dużo dłużej nie wytrzymamy! Skończyła nam się amunicja! Stać! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Cel zneutralizowany! Oh man, it is frustrating how everything misses. Tak jest, obywatelu kapitanie.
Macie dla mnie... Podchodzę do ataku! Oddajemy pozycję, wycofać się. Kto nas na dzisiaj oczekuje? Rozmiar ma znaczenie. Gotowy do ataku. God, dude, it's like hit. Tracę ciśnienie oleju. Wracam do bazy. Kto to jest przełożony? Just fire this last shot before you die. Dostał prosto w ryj. O. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Będziecie mieli wnukom co opowiadać. We may as well save points and move this in. Coś jeszcze? Cokolwiek pan rozkaże. Słyszę was głośno i wyraźnie. Padnij! Wróg przed nami! Słucham. Tak jest, tak jest. Oh my God, we lost line of sight. Kolega już nie wróci do domu. At least we hit the BMP one. Tak jest, bez odbioru. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Silnik włączony. Tak jest. Przyjąłem. O Boże! Dostałem! Lewa, prawa, lewa, prawa! Do wszystkich jednostek zauważono wroga. Desant, jesteśmy u celu. Wycofujemy się stąd. Tak jest, bez odbioru. Skąd lecę tam? Mamy strat! Potrzebujemy wsparcia! Już! Haubica na pańskiej dyspozycji. Wrogie maszyny na horyzoncie! Dude, it can't even shoot a drone down. Oh my God. Zrozumiałem. Wprowadzam koordynaty. Oddział do pańskiej dyspozycji. Potwierdzam, ruszamy w drogę. Yeah, we were behind cover. Gotowy do ataku. Podchodzę do ataku. Can't even shoot a drone down. What is this fucking pathfinding too? Zabierzcie nas stąd. Morfiny. Dajcie morfiny. Słucham. Wróg rozniesiony na strzępy. My cub will never hit, even though it's double vet. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Oh my God. Hit, please. Zamelduj. Do pańskiej dyspozycji, kapitanie. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Będziecie mieli wnukom co opowiadać. Stać! Jednego mniej! Zostaliśmy zauważeni! Ognia! Ostrzelać wroga! Ma pan dla nas cel? Oddajemy pozycję, wycofać się. God, like what's going on? Like shoot this thing. Na stanowisku, słucham. Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Kapral Kowalski oberwał! Thank you. Oddajemy pozycję, wycofać się. Well, now the we're just gonna get bombed. I can't really stop it. Kolejny gryzie piach. It's ridiculous how they've changed altitude bombers. I mean, that's our last CV. Cel zneutralizowany. Wróg w pobliżu. Guys ranked nothing, dude. Fucking bullshit that game, dude. That was the most fucking bullshit game I've played in a long time.
And strike team is absolutely a bunch of morons for making high altitude bombers undodgeable now. If you play any deck like third armored and whatever and have high altitude clusters, you just die because you can't. Especially a deck like mine that doesn't even get a fighter. I guess it is what it is. We'll just have to modify it, redo this deck. You get anything other than this? Not really. Oops. Don't really want to go down to 2 supply, but I think it's the only thing you can really do. I think we drop something in one of these tabs. Probably is they don't get smoke. We could drop these because they're pretty shit. Because they're slow TGM. They have good stealth though. What would that even give us? Like, what could we even buy? What could we buy? I mean, I could buy T55s. Or I could keep my 2 supply. I don't know. I mean, car T55s wouldn't be bad. No, you don't want to down bet artillery. You want to bet them up. I mean, I think we could bring a satchel trooper. I don't know. Ooh, we could be 3 Danas. No. Have the supply for that. I mean, 39 infantry squads. I guess I could drop one of the flamethrower. I mean, the flamethrower is so good though, so I don't want to drop it. I could drop one of these as well. Now I'll give us 3 activation slots. Now I have 2. Now I can bring more supply. And I want to bring something in the recon tab. Either a BKM, which are always good, or recon. I think we'll bring the recon infantry because, like, I kind of need satchel troopers somewhere. That's a big squad. I mean, these are good too, though. I already have exceptional optics. I mean, it may as well because we're gonna need. But man, first having all those high altitude bombers is pretty nasty. No, I'm not gonna smoke because you can't. I don't have enough infantry to smoke, and I can always smoke with a Dana if I like needed to for like a game. Damn, look at this. 12 maps in the map pool, and yet we get the same map. Będziecie mieli Again. wnukom co opowiadać. Statistically improbable, right? It's like 1 in like a few thousand. And yet it's happened multiple times. Może dostanę przepustkę na święta. I'm pretty livid though. Słucham, panie kapitanie. A pan porucznik to jednak fachowiec. Keep our AA on that side, because that's where the predominant action shall be. Natychmiast.
Zwiadowcy w gotowości. Tak jest, obywatelu kapitanie. Baczność! Ktoś potrzebuje podwózkę? I swear to God, I moved you. Silnik włączony, czekamy na rozkaz. Tam się rozstawiamy. Cicho, cymbały, mamy rozkazy. Słucham, panie dowódco. Tam się rozstawiamy. Z przyjemnością. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Zrozumiano, bierzemy się do roboty. Gotowi do akcji. Tak jest, obywatelu kapitanie. I don't think I've ever yelled that much in a WARNO game before. And SC2 I have sure, but not like last game. That was fucking ridiculous, dude. You can't stop high altitude bombers anymore. It's fucking ridiculous, dude. Unless you have a shit ton of A. I mean, arguably, I guess like next time we play narrow, but I don't want to play narrow. I want to play wide for fun. Like Airspime encourages blobbing now because of Bez nas bylibyście ślepi. the nature of how you can't cover yourself anymore. Oczy do góry, chłopcy. We're playing 5e this time, which means I probably should have bought other A, but whatever. Gotowi do akcji. I'll just move this up then. Czekamy na wytyczne. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Damn, I knew it. I should have bought. Zwiadowcy w gotowości. I bought the wrong A. Łapcie za sprzęt i ruchy. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Patrz, zostaliśmy zauważeni! Baczność! Słyszę was. Kieruję się na współrzędne. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Baczność! Przyszłe rozkazy. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Potwierdzam. Cel na 12. Spada w płomieniach. Zabieram się stąd. Strzelać do wszystkiego, coś... Tak jest. Wróg stodol. Na co czekać, jelenie? Biegiem! Jak już umierać, to za ojczyznę! Słucham, panie kapitanie. Kolejny gryzie piach. Słyszeliście rozkaz? Ruszamy! I can't select things because there's things on my screen. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Kolejny gryzie piach. Kapral Kowalski oberwał. Kończą nam się magazynki. Robią tu z nas zielone! Yeah, that just cost us the Tak game right jest, there that I mixed obywatelu up behind me. kapitanie. To buy a replacement. Wróg w pobliżu. And Oczy May can dookoła try to buy a głowy. supply here and see what we can do. Jednego kapitalistę Oh mniej. wow, we Sierżant actually oberwał. got the Odciągnijcie kill. go stąd. That's impressive. Ogień Shoot zaporowy that na mój rozkaz. Going Zwiadowcy w through, you'll hang out gotowości. there. I mean, we may as well get the CV here, right? Cicho, And cymbały. Mamy rozkazy. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. move that there. Wołajcie sanitariusz! Oddział oddajemy pozycję. Wycofać się.
That sucks. Pozbądźcie się wrogich lotek, a my sobie... Przyjąłem. Stać! Wróg w pobliżu, oczy dookoła głowy. Oddział do pańskiej dyspozycji. Oddajemy pozycję, wycofać się. Of course. Słucham, panie kapitanie. Może pan na nas liczyć. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Bez nas bylibyście ślepi. Zaraz tam będziemy. Kto to jest przełożony? Dostawa w drodze. Zajmiemy się tym. Come on, get the kill. Zamelduj It dowództwo. survives a Mamy hit kontakt from z a wrogiem. fucking T-72. Załoga na ziemię! Dostał prosto w ryj. Thank Do God. waszych rozkazów. Znowu w drodze. Oddział do walce na spustach. Macie być gotowi do strzału. Need to just go this way. Strzelają do nas! Zawieźć komuś amunicję. Tak jest, obywatelu kapitanie. Stać! Jednego kapitalistę. Tak jest, obywatelu kapitanie. Odbiór, potwierdzam. Wycofaj nas. Tak? Tak jest, przyjąłem. Wróg w pobliżu, oczy dookoła. Z przyjemnością. Wyłącz silnik, zaczekamy tutaj. Czekamy na wytyczne. Desant, jesteśmy u celu. To zasadzka! Dobra robota, panowie! Walce na spustach, macie być gotowi do strzału. Pozbądźcie się wrogich lotek, a my zrobimy swoje. Głowy nisko! Wróg w pobliżu, oczy dookoła głowy. Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Drugi pluton, sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Długo tu nie wytrzymamy. Zamelduj dowództwo. O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Ah, my thing missed again. Just fucking hit, Broń, bro. mamy I rozkazy. Ruszamy. have to just run at him because we don't have enough fucking time. There we go. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Padnij! Wróg przed nami! Przyjąłem. Otworzymy ogień, gdy coś się pojawi. Z przyjemnością. Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Zajmiemy się... Padnij! Wróg przed nami! Oh, Wycofaj nas. Kierowca, wycofaj nas! oh, he stunned him. I mean, may as well commit now. I don't have a choice. Czekamy na wytyczne. Wysiadać. Koniec przejażdżki. Dostaliśmy przeciwpancernym! Tam się rozstawiamy. Come on, run out of ammo. Pojazd przygotowany do akcji. Wsteczny, powoli. Na rozkaz! Zostaliśmy zauważeni! Jednego mniej! Zatrzymamy. Zrozumiałem. Zmieniam kurs. Do wszystkich jednostek zauważono wroga. Wróg został poszedł. Polskie siły, słyszę was. Kieruję się na współrzędne. Tak jest. Nie mogę doczekać się jakiejś akcji.
Jak już umierać, to za ojczyznę! Mamy ich! A mogłem pójść do logistyki. Tak jest, obywatelu kapitan. Za naród zrobię wszystko, ale głównie zabijam. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Dużo o panu słyszeliśmy. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Coś jeszcze? Do pańskich rozkazów. O Boże, dostałem! Jak krwawie! Dobra robota, panowie! Na pański rozkaz. Gotowi do akcji. Przeprowadzimy rozpoznanie. Przyjąłem. O Boże, dostałem! Jak krwawie! Komuś potrzeba amunicji? Weszło jak masło! Zamelduj dowództwo. Mamy... Przyjąłem. Weszło jak masło! Przeciwzałoga w gotowości! Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Kierowca, stać! Ja się na to nie pisałem! Szybko, panowie, ruszać się. Weszło jak masło! Przeciwnik oberwał! Śmigłowiec melduje kontakt. Cokolwiek pan rozkaże. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Oczy do góry, chłopcy. Come on, Do boys. pańskich rozkazów. Śmigłowiec melduje kontakt. O Boże, dostałem! Get fucked, we Jak shot you krwawie! down. Kierowca, wycofaj nas! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Skąd odpadła ta śrubka? Cel zniszczony! Die. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Walą w nas jak w bęben! Jednego mniej! Wycofaj nas. Wrogie maszyny na horyzoncie. Kapitan i jego załoga wita pana na pokładzie. Śmigłowojazd przygotowany do akcji. Oczy dookoła głowy strzelają do mnie jak do kaczki. Weszło jak masło! Przeciwnik oberwał! Potwierdzam. Zwiadowcy w gotowości. Komuś potrzeba amunicji? Dostawa w drodze. Baczność! Przyszłe rozkazy. Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Tak jest. Zrozumiano. Bierzemy się do roboty. Weszło jak masło! Przeciwnik oberwał! Odbiór poczekamy w gotowości. Śmigłowiec melduje kontakt. Gotowi na śmierć i chwałę! Dostawa w drodze. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Kto nas na dzisiaj oczekuje? Oberwaliśmy! Tracę kontrolę! Śmigłowiec... Oczy dookoła głowy. Potwierdzam. Lecę tam, bez odbioru. Ten pojazd zaraz wybuchnie! Zrozumiałem. Zmieniam kurs. Kapitan i jego załoga wita pana na pokładzie. Cel zniszczony! Zrobimy z nimi porządek. Natychmiast.
Dostaliśmy, powtarzam! Oberwaliśmy! Tracę kontrolę! Wróg został Kontrola, słucham. I'm going to put this guy in the ground. Damy im popalić! Dla ojczyzny wszystko. Zadanie wykonane! Wracam do bazy! Tak jest. Cel zniszczony! Coś jeszcze? Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Słucham, panie kapitanie. Załoga na ziemię! Polskie siły, zrobimy z nimi porządek. Oczy dookoła głowy. Zamelduj dowództwo. Ten sprzęt to mógł przejść renowację. Jednego sukinsyna mniej. Damy im popalić. Baczność, przyszłe rozkazy. Zaraz tam będziemy. Najszybciej jak się da. Jednego mniej! Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Śmigłowiec melduje... Potwierdzam. Skądś odpadła ta śrubka? Tylko nie wiem skąd. Kierowca, wycofaj nas! Spada w płomieniach. Gotowi na śmierć i damy im popalić. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Padnij, wróg przed nami. Oczy dookoła głowy. Samolot szturmowy w gotowości. Jednego sukinsyna potwierdzam. Robi tu się gorąco. W gotowości. Kolejny gryzie piach. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Śmigłowiec melduje kontakt. Oczy do góry, chłopcy. Zaraz tam będziemy. Kontrola, słucham. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Czekam na dalsze instrukcje. Załadujcie ładunek. Jedziemy na front. Tak jest, obywatelu kapitanie. Lecę tam. O Boże, dostałem! Jak krwawie! Dowódca plutonu na stanowisku. Słucham. Słucham. Tak jest. Śmigłowiec melduje kontakt. Potrzebujemy wsparcia, już! Wsteczny, powoli. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć coś jeszcze? Jednego mniej! Śmierć przez tworzy! Zamelduj dowództwo. Odbiór potwierdzam. Podobało się? Chcecie więcej? Kierowca, O Boże, dostałem! Jak krwawie! Śmigłowiec na rozkaz. Słychać was głośno i wyraźnie. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Dostaliśmy przeciwpancernym! Wsteczny, już! Kapitan i jego załoga wita pana na pokładzie. Broń załadowana i odbezpieczona. Śmigłowiec melduje kontakt. Damy im popalić. Tak, obywatelu kapitanie. Mamy straty, potrzebujemy wsparcia. Wsteczny, powoli. Słychać was głośno i wyraźnie.
Celowniczy nie... Będziecie mieli wnukom co opowiadać. Zajmiemy się tym, towarzyszy. Oddział! Zbiórka! Bez zwiadowców żaden śmigłowiec melduje kontakt. Wrogie maszyny na horyzoncie. Potwierdzam, lecę tam, bez odbioru. Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Spada w płomieniach! Słychać was głośno i wyraźnie. Damy im popalić. Wycofujemy się stąd. Wróg w pobliżu. Pojazd przygotowany do akcji. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Zajmiemy się tym, towarzyszy. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Gotow... Ma pan coś dla nas? Mamy straty, potrzebujemy wstrzymać głowy nisko. Zajmiemy się tym, towarzyszy. A pan porucznik to jednak fachowiec. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Wróg w pobliżu. Naprzód, kierowco. I wróg lecę tam. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Naprzód, panowie! Czołgi. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Pojazd przygotowany do akcji. Damy im popalić. Gotowi na cele w powietrzu, jak i na ziemi. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tak? Zrozumiano. Bierzemy się do roboty. Słucham, panie kapitanie. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Jak już umierać, to za ojczyznę. Oddział do pańskiej dyspozycji. O Boże! Dostałem! Jednego mniej. Potrzebujemy wsparcia! Już! Czołg damy im popalić. Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Znowu w drodze. Dostał prosto w ryj. Cokolwiek pan rozkaże. Tam się rozstawiamy. Gotowi wysadzić cokolwiek pan rozkaże. This guy's gonna sit in the ground. He's done. It's over. Baczność! He had his 5 minutes of fame. Zamknąć ryje! Mamy rozkazy. Sprzęt na wóz! Igiem! Silnik włączony. Tam się rozstawiamy. Mamy go. Czekamy na dalsze instrukcje. Tak, kapitanie? Do wszystkich jednostek zauważono wroga. Silnik celowniczy. Liczę na was. Już po nim! Dostaliśmy. Sprawdzić stan pojazdu. Spada w płomieniach. Gotowy do wymarszu. Wsteczny. Szybko. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Holy moly. Czekamy w pełnej gram się rozstawiamy. Silnik włączony. Czekamy na rozkaz. Tak jest, obywatelu kapitanie. Zrozumiałem. Przyjąłem. Wołajcie sanitariusz! Tak jest, obywatelu kapitanie. A mogłem pójść do logistyki. Gotowi na cele w powietrzu, jak i na ziemi. Idziemy zrobić fajerwerki. Celowniczy nieśli wróg na 11. W drodze!
Okay, well, I guess we're not going to be continuously attacking that. Kto chce się przelecieć? Ja i moja maszyna w gotowości. I do wszystkich jednostek zauważono wroga. Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Tak jest! Robią tu z nas mielone! Jednego mniej! Skończyła nam się amunicja! Mamy ich! Na wasz rozkaz! Samolot szturmowy w gotowości! Gotowi do akcji! Będziecie mieli wnukom co opowiadać. Śmigłowiec melduje kontakt. Baczność! Stać! Oddajemy pozycję, wycofać się. Sprzęt i jego załoga gotowa, panie kapitanie. Na pozycji! Man, this game sucks. Drugi pluton melduje. Padnij! Wróg przed nami! Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Jednego mniej! Tak jest, obywatelu kapitanie. Coś jeszcze? Tracę moc w silniku! Jednego mniej! Ponosimy straty! Jednego mniej! Tak, kapitanie? Oberwaliśmy! Tracę kontrolę! Kto to jest przełożony? Oddajemy pozycję, wycofać się. Dalej, panowie, wróg nie będzie czekać, aż się pojawimy. Gotowi do akcji. Weszło jak w masło! Dowódca plutonu na stanowisku. Słuchaj. Chronić przełożonego! Naprzód, kierowca. Cokolwiek pan sobie zrobi. Tak jest, już nas tu nie ma. Ponosimy straty! Nie mogę. Padnij! Wróg przed nami! Tak, ma pan coś dla nas? Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Zawieźć komuś amunicję? Jednego mniej! Zawsze chciałem pojechać... Potwierdzam. Dostaliśmy... Oddajemy pozycję, wycofać się. Dowódca plutonu na stanowisku. Słucham. Wsteczny! Już! Powtórzcie, kontrola. Jednego mniej! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Walą w nas jak w bęben! Kierowca, wycofaj nas! Słychać was głośno i wyraźnie. Magazyn pusty, wsteczny, powoli. Załoga, ma pan coś dla nas? Wyłącz silnik, zaczekamy tutaj. Ja się na to nie pisałem. Ognia, chłopcy! Kierowca, wycofaj nas! I want this guy surrender. Tak, kapitanie, damy im popalić. Baczność! Polskie siły powietrzne nie mają sobie równych. Gotowi naprzód, kierowco.
Zawsze chciałem pojechać na zachód. Kierowca, stać! Ja się na to nie pisałem. Dużo o panu słyszeliśmy. Mamy straty, potrzebujemy wsparcia. Mogę skończyć fajkę? Tak jest, przyjąłem. Potrzebujemy wsparcia, już! Broń lewa, prawa, lewa, prawa. Ja się na to nie No, pisałem. not my men. They're dying. Why won't this guy surrender? It's over. You've lost. W każdym momencie. Wysiadać, koniec przejazdu. Pluton gotowy do wymarszu. Jak już umierać, to za ojczyznę. Zwiadowcy w gotowości. Oh, that's a misclick. Morfiny! Dajcie morfiny! Dowódca plutonu na stanowisku, słucha. Padnij, wróg przed nami! Zadanie wykonane! Ma pan coś dla nas? Cholera, zabierzcie nas stąd! There you go. All right, that guy was ranked 12 in the leaderboard. How do I lose to a rank 120 and then beat a rank 12? Like, with better decks. Oh my god. It's pathetic. Who even is that guy? I don't even recognize him. Got an 80% win rate. It's pretty good. Pain and suffering, guys. Pain and suffering is all Warno is. Alright, I will be right back, guys. I'm just gonna get some water. And yeah, I'll be right back, so stay tuned.
All right, I'm back. I have concluded that 20th is not that good. I've concluded that it is definitely not S tier. It's not like a division they don't have to try. Like, you gotta try. um, sorry for all the anger last game. That was ridiculous. Last game was even worse. Oh my god, I was so pissed. But we seem to be able to crawl that game back after he blitzed us. And the reason why this map's unfair is because both our zones of Elena and Fedor are so hard, are like easily to continuously to attack. It's very difficult to get to Anna. It's very difficult to get to Dmitry here. Very, very difficult. So you can see that he can pretty much go AFK over here, and there's not really actually that much we can do, because he can easily get back the moment we decide to pro with some infantry. Over here, not so much. And yeah, I mean, I think we did the right move, though, focusing on this location. He almost had us, though. Like, things really did almost collapse. But man. The meta of Warno, though, is actually... The meta of Warno was so good for a while, but now that they've changed House 2 bombers, and they have made so many bad maps, the meta is so bad right now. It's either blob and spam AA in that blob area, or it's either get air spam and you can play wide, or you can play blob. You can do both. It just doesn't seem good in any significant way. Huge for the two fighters. Love it. 140. Oh my god, it's ridiculous sometimes. Let's go a little faster. Alright, this is interesting stuff, I guess. Just curious what he was doing.
I guess we keep practicing with 20th, man. I feel like I'm just bad with the deck, maybe. Maybe we'll have to modify it again, but... I don't know, I'll just have to keep practicing, I guess. Broken ass spaghetti. On this god-awful map, at least we got the good side. Can't complain too much if we get the good side. Dla ojczyzny wszystko. Czekamy w gotowości. Gotowi do akcji. Bez zwiadowców żadna armia nie pójdzie naprzód. Yeah, I mean, we only lost. Yeah. But we'd be a top 12 guy right after that, so, like, I'm only, like, 10 elo from where I was. Baczność! That's not a big deal, though. I don't give a shit about elo anyway. Czekamy na wytyczne. I'm just more pissed about even the fact that we lost. Baczność! I don't even know, man. These maps, man, they're not good. They're not good. This is why I want more recon in my deck. Wait, I'm surprised. Isn't there supposed to be a zone over here? Am I crazy? Isn't there supposed to be a zone back here? Wait. What's happening right now? What is happening to this map? This is a remastered map? Oh, cool. I guess. I don't know. This looks ass too. Oh, these are +2s. +1 and then a +1. I love it. I love it. Fighting for +1s, boys. It's what I like to see. It's fucking lame as hell. Może dostanę przepustkę na święta. I guess we'll cap this. Come here, come here. And then, I don't know. Try to drive here. Jazda biegiem. They made this map way more skinny than before. Not particularly sure why they did that. Czekamy na wytyczne. Oh, they added a tower too to this side. Wow, this looks so janky though. It looks... Okay. Interesting, I guess. Dla ojczyzny wszystko. I'll just go there, I guess. I want some of these bros. Silnik włączony. Czekamy na rozkaz. Tak jest. Przyjąłem. Czekamy w pełnej gotowości. I mean, I need the better gun, alright? Like, that's what I need in the other day. Załoga w gotowości. Ruszamy. What does he get? He gets nothing for aircraft. That's of importance, right? Just F-16 clusters? I mean, may as well. Gotowi na cele w powietrzu, jak i na ziemi. May as well buy that. And we can buy an ATGM, I guess. Tak jest, obywatelu kapitanie. Stick Tam się that there, and we rozstawiamy. can buy another one, just to make him so that he has to run his Bradleys away. And I don't even know what to buy. Yeah, he gets A10s, but I don't know. I don't know. Załoga w gotowości. Buy T-72 over here, I guess. We'll see how this goes.
I don't really think this deck's that good, honestly. Like, your T-72s are good, but they're not that good. You don't get that many of them as well. And then, like, you don't get that much infantry. Your A's not particularly that amazing. You don't get a cluster, which is really rough. You get some urns, though. I don't know. I don't really like this new map either. I mean, like, I understand why they cut off this area, right? I mean, that makes sense. Make the zone a little more narrow, but there should be zones here. Maybe have a zone here and a zone here between these two zones. So there's always a zonage. Constant fighting. Maybe make these +2s so that it matters to break through. Like, even if I break through, I only get an extra +1. That's kind of dumb. You what? He says good luck, have fun, but does not start the game. Przyjąłem. We should have a lot of Apache killers. We really have 4, 5, 6, 7 planes to kill Apaches. Czekamy na instrukcję. I mean, this could get rough for us. Like, if it goes to, I mean, I guess we'll be okay at the end of the day. But like, they made this map a lot better for heavy decks now. Czekamy na wytyczne. Not sure who asked for that. Dla ojczyzny wszystko. Maybe we'll just go all the way. Śmigłowiec melduje kontakt. Oh, no, we're not going to go all the way. We'll go all the way there, Na though. pański rozkaz. Zwiadowcy w gotowości. Wroga jednostka zniszczona. Damn, that was a kill. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Śmigłowiec melduje kontakt. Czekamy w gotowości. Already Może pan got A nas up there. It's kind of cool. Bez nas bylibyście ślepi. Mamy ich! Cool. Strzelać na widok wroga. Dla ojczyzny wszystko. Move that there, I Śmigłowiec guess. melduje kontakt. Alright, not gonna be able to get through there. Gotowi do akcji. Biegiem, biegiem, biegiem! We'll just go over there and hide. Śmigłowiec melduje kontakt. Dla ojczyzny wszystko. Skończyły nam się magazynki. Tak jest, obywatelu kapitanie. Silnik włączony, czekamy na rozkaz. Cokolwiek pan rozkaże. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Na pański rozkaz. Tak jest, obywatelu kapitanie. Oh? Potwierdzam bez odbioru. Robią to z nas mielone! Wróg w pobliżu, oczy dookoła głowy. Strzelać seriami, nie marnować amunicji. Na pozycji. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Pomóc ruchy, panienki. Oh man, it's gonna be that bullshit. Czekamy w pełnej gotowości. Wróg zniszczony! To mogłem być elektrykiem. But why are we driving into the enemy tank? Yeah, let's not drive into the enemy tank. Tak jest, No licha z tym czekaniem. Dajcie nam postrzelać. tak jest, obywatelu kapitanie. Ognia z wszystkich grów! Śmigłowiec melduje kontakt. Why are we routed? Oh, damn. Is he really gonna attack me over here? Zabierzcie nas stąd! Yeah, he is. So I'm gonna have to buy some shit for her. Gotowi wysadzić cokolwiek pan rozkaże. Wycofajcie nas, kierowco. Gotowi do wymarszu. Naprzód, kierowco. Just drive here, I guess. Is that an Czekamy A10? na instrukcję. Probably a drone. Słyszę was. Kieruję się na współrzędne. Haubica na pańskiej dyspozycji. Probably a drone, right? Załoga
gotowości! Śmigłowiec melduje kontakt. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Ma pan coś dla nas? Potwierdzam, lecę tam, bez odbioru. What? What? Wróg został... Skądś odpadła ta śrubka? Tylko nie wiem skąd. Co my tu w ogóle robimy? Śmigłowiec melduje kontakt. Dla ojczyzny wszystko. Cholera, zabierzcie nas stąd! Wycofaj nas. Mogę skończyć fajkę? We out of there. Zmiażdżyć ich! Ruchy, panienki. Pojazd przygotowany do akcji. Ktoś potrzebuje podwózkę? Załoga w gotowości. Naprzód, kierowco. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Kolejni posłani do diabła! 2 tanks. Strzelać seriami! Nie marnować amunicji! Just gotta be careful here. Cel zneutralizowany! Załoga w gotowości. Słyszę was. Kieruję się na współrzędne. Haubica do pańskiej dyspozycji! Słychać was głośno i wyraźnie. Cholera, zabierzcie nas stąd! Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! There's an M1. Skąd się... Już po nim! Śmigłowiec melduje kontakt. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Dobra robota! Czekam na dalsze instrukcje. Morfiny! Daj się morfiny! Logistyka w gotowości. Wyłącz silnik, zaczekamy tutaj. Padnij! Wróg przed nami! Cel zneutralizowany! Logistyka w gotowości. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Podajcie nam koordynaty ognia! This is such a boring map, my god. Kolejny gryzie piach. What's your tips playing 11 ACR? Kontakt. Tank blob. Tank blob, tank blob, A tank mogłem blob. pójść do logii. One in Naprzód, doubt. Na co się patrzysz? Tank blob. Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? Zaczekamy tutaj. Ooh, I wonder where this is gonna stop. Wonder if we can... Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Ooh, that's some bad luck. Misja ogniowa! We'll buy our second piece of artillery and Może dostanę przepustkę na święta. move our CV back to give us the bonus here. Artyleria do pańskiej dyspozycji. And now these guys Tak jest, bez odbioru. are back up Zawsze and chciałem pojechać na running. zachód. We can maybe engage these positions. Śmigłowiec melduje kontakt. Jednego mniej! Ma pan dla nas rozkazy? Pojazd przygotowany do akcji. Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Eugeniuszu! Mieliście naprawić tę usterkę z miesiąc temu. Tak, kapitanie? Zajmiemy się tym, towarzyszu. Czołgi, Yeah, I don't know what I'm zwalczać. doing here. Let's Ludzi not czołgiem zwalczać. drive out into the open like a total dummy. O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Cholera, zabierzcie nas stąd! Let's go over here maybe and maybe get the hell out of the way. Nope, I am dumb. Silnik włączony, czekamy na rozkaz. Śmigłowiec melduje kontakt. Załoga, ma pan coś dla nas? I'll move these tanks here to engage. Dowód... O Boże! Dostałem! Przyjąłem, ruszamy. Gotowy do wymarszu. Engine destroy. That's some very bad luck. Śmigłowiec melduje kontakt. Gotowi wysadzić cokolwiek pan rozkaże. Wycofaj nas! Jesteśmy w drodze! Gotowi do strzału! Morfiny! Dajcie morfiny! Ma pan dla nas rozkazy? Wycofaj nas.
Mam nadzieję, że jest tam bezpiecznie. Zrozumiałem. Sprowadzam go. Eugeniuszu! I mean, we'll fire both of you. Mieliście usterkę z miesiąc temu. Starliśmy ich w pył. Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Tak? Ruchy, panienki. Śmigłowiec melduje, komuś potrzeba amunicji? Zawsze chciałem pojechać na zachód. Wołajcie sanitariusza, on się wykrwawia! Gotowi na śmierć i chwałę. Cholera, zabierzcie nas stąd! Do pańskich rozkazów. Znowu w drodze. Śmigłowiec melduje kontakt. Czołgi czołgiem zwalczaj. Ludzi Ognia! Zniszczyć cel! Zabła pana! He's reload every freaking 33 seconds. That's ridiculous. No licha z tym czekaniem! Dajcie nam postrzelać! Robią tu z nas mielone! Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham! Potrzebujemy amunicji! Can we get out of the way? No? Got stuck in that corner again? Eugeniuszu! damy im popalić. Wróg w pobliżu! Przygotujcie się do jatki! Wołajcie sanitariusza! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Ma pan dla nas cel? Cholera, zabierzcie nas stąd! Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Wycofaj nas. Ma pan dla nas rozkazy? Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham! London gotowy do wymarszu! Oh my god, what is happening? Who brings Obica a do tow pańskiej dyspozycji. Misja as a ogniowa! freaking Gotowe 11 panowie! ACR? He's wasting your supply, bro. What is he doing? Alright, you know what we really need is real AT. Oh, dead. That's a fuck up. Tak jest! Przesyłka Oh, but I trafiła got his do M1 mod. adresata. That makes up for it. Dowódcy, ruszać dupy! Mamy zadanie do wykonania. Przesyłka trafiła do adresata. Pojazd przygotowany do akcji. Oddział, drugi pluton. Mamy zadanie do wykonania. Załoga w gotowości. Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham! Zamknąć ryje! Mamy rozkazy! Śmigłowiec melduje kontakt. I think we need a recon Jednego mniej. to put in the town. Strzelać seriami! Nie marnować amunicji! Dostałem! Powiedzcie matce, że ją... Tak jest! Podajcie nam koordynaty i po problemie. Co my tu w ogóle robimy? Obica do pańskiej dyspozycji. Ooh, who's gonna hit first? Mamy go. Śmigłowiec melduje kontakt. Apparently he is. Przyjąłem. Dużo wstać! Okopać się! Czołgi czołgiem zwalczaj. Ludzi czołgiem zwalczaj. Wycofaj nas. Obica do pańskiej dyspozycji. Padnij! Wróg przed nami! Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? Tak jest, dowódco! Załoga damy im popalić. Morfiny! Dajcie morfiny! Wróg w pobliżu! Przygotujcie tak jest! Ruszać dupy! Mamy zadanie do wykonania. Cicho, Centaurem. Tam się rozstawiamy. Mamy go.
Ma pan dla nas cel? Pokażemy im, jak się walczy. Baczność, przyszły rozkazy. Tak, kapitanie? Przyjąłem. Znaleźć tam się rozstawiamy. Załoga w gotowości. O Boże, dostałem! Jak krwawie! Przesiadać, koniec przejazdu. Gotowi na śmierć i chwałę. Słucham, panie dowódco. Wołajcie za nim! Potwierdzam, lecę tam, bez odbioru. Coś jeszcze? Ma pan coś dla nas? Baczność, przyszły rozkazy. Celowniczy nie śpi, wróg na 11. Zamknąć ryje! Mamy rozkazy! Gotowi do akcji! Alright. Dostałem! Can't I Słucham, shoot zrobimy z this nimi shit porządek. down? Śmigłowiec Mamy go! Robią tu z nas nie... Wrogie maszyny na horyzoncie. Shut it down. Zajmiemy się tym, towarzyszy. Dostałem! Powiedzcie matce, że ją... Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Broń załadowana i odbezpieczona. Wróg przed nami! Kolejni posłani do diabła! Skończyła nam się amunicja, O Boże, dostałem! Eugeniuszu! Mieliście naprawić tę usterkę z miesiąc temu! Guys ranked 95 in the leaderboard. All right, we're doing a little better. A little better, I guess. Man, I'm still kind of livid though. I'm thinking we need more recon of some other kind, right? I think that's just like necessary. Question is, what do we sacrifice? What do we give up? I could down vet these, don't go 2-vet. And then I could eliminate one, or no, I kind of want these guys 2-vet. Maybe I drop the CV tank. Which doesn't give me 3 activation slots, so that's useless. What would I have to drop to get 3 CVs? What would I have to drop is the question. Sorry, to get extra. Actually, I could drop this. Nope, can't do that. Doesn't do anything. Definitely can't drop that. I think the only thing we could drop is maybe something in the air tab. I mean, maybe we'll be fine. I guess we're fine. Like, I mean, we didn't really run out of recon. I just can see people being exploited there. All right, we'll go 20th one more time. See if we can lock it down again.
my god, it's back. That's crazy. They brought back the bug for the Spanish division. Dude, what? He thinks that's acceptable? Hold on, guys. Let's check something out. Let's just check something a little out. Esperando instrucciones. En movimiento y con los ojos bien abiertos. Fast forward. Continúe, control. Vuelco. Oh my god. No way. They brought it back, boys. This stupid bug in which you can cluster things from 4,000 meters out. Hace calor aquí. Oh my god. Classic Fusion, breaking the game. Classic Strike Team, not testing properly the features. This is why Strike Team needs more people. And someone's defending it. Oh my god, they're defending it. Oh my god. And the person thinks the division sucks, so she has no idea what he's talking about. This division does not suck. It is good. It's just, this is not as good as the M110 one, but it's a good deck. I feel like maybe first, maybe. I guess with first you don't get, I mean. You get a lot less infantry in this deck than you do the other. I mean, you can still get a decent amount, but not like you would, I guess. Okay, let's go back 20th. Dude, what is this guy out? Freaking 255? Damn. Gets so little elo, even if we be a top 12 player. Oh, we're both playing 20th.
All right, let's deploy here. Do waszych rozkazów. Pojazd przygotowany do akcji. I don't really like that. Something I probably should buy something. Zwiadowcy w gotowości. Coś jeszcze? Oddział do pańskiej dyspozycji. Gotowi do akcji. Mogę skończyć fajkę? Tam się rozstawiamy. Kto to jest przełożony? Natychmiast! Na pański rozkaz. Ktoś potrzebuje podwózkę? See the issue with my deck. There's some big problems. I'm gonna have to modify after this game. Bez nas bylibyście ślepi. I mean, I don't know. Is it raining on this map? Oh yeah, it is. I didn't even know I could see rain at this altitude. Na rozkaz! Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Alright, he's sending one there. Doesn't look like he's sending one there though. Bez nas bylibyście ślepi. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Baczność! Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Drużyna, wycofać się. Podejdziemy tak blisko, jak tylko się da. Czekamy w pełnej gotowości. Tak jest, przyjąłem. Czekamy na wytyczne. Uwaga na wrogich zwiadowców! Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Na pański rozkaz. Droga jednostka, tak jest, obywatelu kapitanie. Pierwszy pluton melduje gotowość. To mogłem być elektrykiem. Wołajcie sanitariusza! Pojazd przygotowany do akcji. Gotowi skopać im dupy. Dla ojczyzny. Dobra, przyjąłem. Ow, that hurt. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Dajcie medyka! Nowak dostał serią! Słychać was głośno i wyraźnie. Strzelać na widok wroga! Będziecie mieli wnukom co opowiadać. Weszło jak mas. Oddział do pańskiej dyspozycji. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Baczność! Załoga w gotowości.
Oddajemy pozycję, wycofać się. Jednego mniej! Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Skończyły nam się magazynki. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Come on, hit. Wsteczny! Już! Hell yeah. Gotowi do wymarszu. Głowę nisko. Nie mogą nas zauważyć. No. No, 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 no. This one and this. Załoga w gotowości. Robią to z nas. Padnij! Wróg przed nami! Ma pan dla nas rozkazy? No, you're dead. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Healing. Przyjąłem. Healing. Spuśćmy morfiny! Dajcie morfiny! Somehow we're losing that. Dużo o panu słyszeliśmy. May as well engage. Darliśmy ich pył. Łapcie za sprzęt i coś jeszcze? Cofaj nas. Healing. CD's already there. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Wsteczny! Już! Magazyn pusty. Naprzód, kierowco. Alright, nothing Pojazd comes przygotowany from do this. Mamy rozkazy. Ruszamy. Kierowca, stać. Baczność! Kolejni posłani do diabła! Oczy do góry, chłopcy! Wróg został Why? uatakowany! Cofaj nas. Tak jest, obywatelu kapitanie. Why would he do that? Zaraz tam będziemy. Wróg w pobliżu. Ja i moja... Słyszę was. Kieruję się na współrzędne. Buy this. Wróg został... Kontrola. Słucham. We're not gonna make the same mistake he did. Oh, that was so close. Oof. Czołgi, naprzód, kierowco. Padnij! Wróg przed nami! Baczność. Why is he coming over here? Coś jeszcze? Seems hella risky, bro. Tak jest. Bez odbioru. Oczy do góry, chłopcy! Wróg w pobliżu. Łapać za broń! I don't know. Tak jest, obywatelu kapitanie. Tak, kapitanie? He's gonna take a shot here. Jednego mniej. Oddział do pańskiej dyspozycji. Padnij! Wróg przed nami! I'll buy an AT plane. I'll buy a BMP. Będzie walce na spustach. Macie być gotowi do strzału. Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Oddział do pańskiej dyspozycji. Ponosimy... Padnij! Wróg przed nami! Zrobimy z nimi porządek. A pan porucz? Przygotować się, panowie. Idziemy się bić. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Skąd się odpadła ta śrubka? Tylko nie wiem skąd. Potwierdzam. Ruszamy w drogę. Dowódca plutonu damy im popalić. Walą w nas jak w pędzel! Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Kapitan i jego załoga wita pana na pokładzie. Zrozumiałem. Podchodzę do ataku. Kończ. Oddajemy pozycję. Wycofać się. Ja i moja maszyna w gotowości. Czego panu potrzeba? Zaraz tam będziemy. Pojazd przygotowany. Ma pan coś dla nas? Polskie siły. Potwierdzam. Zamelduj dowódcę. Potwierdzam. Cel na 12. Nisko. Dostał prosto w ryj. Oddajemy pozycję. Wycofać się. Spada. Tłumie czekamy na... Potwierdzam. Cel na 12. Nisko. Koniec amunicji. Polskie siły powietrzne nie mają sobie równych. Słyszę was. Kieruję się na współrzędne. W czym mogę pomóc, obywatelu kapitanie? Oddajemy pozycję. Wycofać się. Koniec amunicji. Wracam do domu.
Ja i moja maszyna w gotowości. Zrozumiałem. Zmieniam kurs. Posuwamy się naprzód. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Dorwiemy sukinsynów. Na rozkaz. Spada w celowniczy nieśliwru. Czekam na... Potwierdzam. Strzelać na widok wroga. Może dostanę przepustkę na święta. O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Dowódca plutonu na stanowisku, słucham. Zrozumiano, bierzemy się do roboty. Dobra robota, panowie! Padnij! Wróg przed nami! Kierowca, start. Tracę moc w silniku. Słychać was głośno i wyraźnie. Weszło jak masło. Słyszę was głośno i wyraźnie. Padnij! Wróg przed nami! Załoga w gotowości. Podajcie powiedzcie żonie, że ją kocham! Jedni. Wrogie maszyny na horyzoncie. Ja i moja maszyna w gotowości. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Zrobimy z nimi porządek. That's what we're talking about. Top 12 player in the ground. Come on. That's what we want. That's what we want. Probably not going to be top 12 after that game. What a game. What a game. We may put him down below the furry, below Dot Spy. All right, let's take a look-see. See, he doesn't double vet. He doesn't max vet his transports, and that really fucks him up. You need a max vet to get the speed bonus. That's why we got to this. Where are all his points though? I don't really get it. Like, why was he so cheap? Could have microed that better. They lose the first one. Yeah. Lost it all. One thing I do like about 20th is it doesn't have to worry about helicopters. That's so nice. You have like so many options. Alright, let's play some 2v2s at 20th now. See if Saint wants to play.
There are all these people on. Muffin, Grudge, Fat Kid, Blind, Sergeant, Wallster, Fishy, Daniel. This name. See if Good Boy will play us. No, he says we are 3. Sadly, he will not. Yeah, we can make it a 3v3. Let's pick a better map, though. Let's join Saint playing the new deck. And now we just need one more person. We just need one more person. Come on, one more person. Come on, please. Oh, we were practicing 20th, so I guess I'll keep playing 20th. There's a new bug too, where you click on this, it doesn't freaking immediately click on it anymore. Like when I open up this, like nothing pops up. It's supposed to show me my deck. And then nothing pops on again when I clicked, nothing happened. And then again, now finally clicked. Just gotta wait for a random, I guess. Oh, there we go. One Dex, whoever that is. Oh, he leaves. Dude, he literally has a good team versus another team. Why would he leave? They're like a million running games. Yeah, that's probably the issue. Dude, people are playing Destruction. That is insane to me. Who the hell is that? They just delete this game mode. Like, who the hell plays that? Oh, we got a game. Here we go. Let Saint choose what he wants. And let the teammates choose. Okay. Saint really does. Saint doesn't want to use his ATGMs, I guess. It's kind of the point of playing that deck.
Na pozycji. Głowy nisko, nie mogą nas zauważyć. I guess we'll open up with our speedmobiles. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Yeah, GSR as Kierowcy w well. gotowości. The GSR like right there. And I guess we have to open up with our heavy tanks. With a command tank. And one cub. I mean, we probably don't need the recon elo. We'll just open with 2 cubs. Czekamy na instrukcję. Gotowi. And then A pan we'll porucznik to jednak fachowiec. let our command tank come as well. And we're ready. We gotta get into here. Like, if we don't get into here, we're gonna be in big trouble to start the game. So it's kind of the only way. Let's see what Saint's doing here. I don't know why Saint's opening up with the fob. What does he even get with the fob? Like, what artillery? We'll find out. Słychać was głośno i wyraźnie. Tak jest, obywatelu kapitanie. Bez nas bylibyście ślepi. I'll be curious to see how this goes for this guy. He's not getting a CV, which is pretty disappointing as an airborne player. Yeah, he forgot. So many people forget. That's why I always gotta tell people, speak up. Because people forget the CVs all the time. All right, here we go. Finally gonna get some action. Czekamy w gotowości.
Bez zwiadowców żadna armia nie pójdzie naprzód. Na pański rozkaz. Кажется, это не наши. Gotowi do akcji. Czekamy na wytyczne. Tak jest, do wypadku, kapitanie. Враг в периметре. Караул в кружке. Przeprowadzimy rozpoznanie. Bez nas bylibyście ślepi. Cel zniszczony! Zrozumiano. Bierzemy na pański rozkaz. Biegiem, obywatele. Dajcie medyka. Nowak dostał serii. Na pozycji. Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Is bringing the ones to only 2 shots? Na pański rozkaz. Dajcie medyka. Nowak dostał serią. Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Ostro w nas prują! Jednego mniej! Palce na spustach. Macie być gotowi do strzału. Zostaliśmy zauważeni. Tak, kapitanie? Я броня. Цель обнаружена. Gotowi. Ma pan coś dla nas? Jazda biegiem. Jednego mniej! Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Zostaliśmy zauważeni. Ma pan coś dla nas? React similarly? Kolejny gryzie piach. Wsteczny! Już! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Jednego kapitalistę mniej. Powiedzcie, że... Ponosimy straty! Potwierdzam. Może gotować. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Jednego mniej! Załoga w gotowości! Dostał prosto w ryj. Słychać was głośno i wyraźnie. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Kto to jest przełożony? Chronić przełożonego! Oddajemy pozycję, wycofać się. Celowniczy nie śpi, wróg na 11. Ma pan dla nas rozkazy? A pan porucznik to jednak fachowiec. Oddział do pańskiej dyspozycji. Zbliżenie na horyzoncie. Gotowi na śmierć i chwałę! Ma pan coś dla nas? Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? Враг в периметре. Караул в ружье. Pozbądźcie się wrogich lotek, a my zrobimy swoje. Pojazd przygotowany do akcji. Naprzód, kierowco. Dla ojczyzny wszystko. Tak jest, bez odbioru. Pozbądźcie się wrogich lotek, a my zrobimy swoje. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Wyłącz silnik, zaczekamy tutaj. Zamelduj dowództwo. Podobało się? Chcecie więcej? Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Drugi pluton melduje się. Wróg został poszatkowany. Dużo dłużej nie wytrzymamy! Łapcie za sprzęt i ruchy. Damy im popalić. Za naród zrobię wszystko, ale głównie zabijam. Ja się na to nie pisałem. Cokolwiek pan rozkaże.
Кажется, это не наши. Oddział do pańskiej dyspozycji. Mogę skończyć fajkę? Ruszamy pełnym gazem. Na pozycji. Dostał prosto w ryj. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Logistyka w gotowości. Ma pan coś dla nas? Komuś potrzeba amunicji? Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Śmigłowiec na rozkaz. Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Tak jest, obywatelu kapitanie. Tam się rozstawiamy. Jednego mniej! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt. Pierwszy Brunon melduje gotowość. Kto to jest przełożony? Tak, kapitanie? Przyjąłem. Znaleźć odbiór, potwierdzam. Gotowi wyruszyć w każdym momencie. Mamy go. Cokolwiek pan rozkaże. Wsteczny, powoli. Morfiny! Dajcie morfiny! Potrzeba gdzieś wsparcia ogniowego? Na pełnym gazie! Wróg w pobliżu. Łapać za broń! Wsteczny, już! This guy's like, Artyleria do pańskiej dyspozycji. he's like, you don't think I'm aware? Zrozumiałem. Wprowadzam koordynaty. Dostaliśmy przeciwpancernym! Magazyn pusty. Czołgi czołgiem zwalczaj. Wróg w pobliżu. Łapać... Jestem w drodze. Komuś potrzeba amunicji? Mamy straty, potrzebujemy wsparcia! Samolot szturmowy w gotowości. Wróg rozniesiony na strzęp. Tracę ciśnienie oleju. Wracam do bazy. Do pańskiej dyspozycji, kapitanie. Wołajcie sanitariusza, on się... Powiedzcie żonie, że ją kocham! Zajmiemy się tym, towarzyszu. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Lecę tam. Artyleria do pańskiej dyspozycji. Robią tu nas kierunek! Gotowi do strzału. Ma pan coś dla nas? Oddział do pańskiej dyspozycji. Jednego kapitalisty mniej. Tak, kapitanie? Mamy cel. Zmiażdżyć ich. Może dostanę przepustkę na święta. Załadujcie ładunek. Jedziemy na front. Czołgi czołgiem zwalczaj. Ludzi czołgiem zwalczaj. Gotowi do strzału. Przesyłka trafiła do adresata. Tak jest, dowódco. Ma pan dla nas rozkazy? Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Dajcie medyka! Czekamy na wytyczne. Zrozumiałem. Wprowadzam koordynaty. Кажется, это не наши. Tak, obywatelu kapitanie? cel zniszczony! Morfiny! Dajcie morfiny! Ma pan dla nas cel? Przeprowadzimy rozpoznanie. Pojazd przygotowany. Ma pan coś dla nas? Wróg w pobliżu. Łapać za broń. Cel zneutralizowany. Podajcie nam koordynaty i po problemie. Tak jest. Gotowi do akcji.
pan? Potwierdzam rozkaz. Wysyłam ludzi. Zrozumiałem. Wprowadzam koordynaty. Where's my other one? Do pańskiej There it dyspozycji, is. kapitanie. Kapral Kowalski oberwał! Kończą nam się magazynki. Do waszych rozkazów. Wrak w pole zrenia. Cokolwiek pan rozkaże. Kierowca, start! Przygotować się, panowie. Idziemy się bić. Tak jest. Ruszamy na pańskie koordynaty, bez odbioru. Try to get away. Not sure it's gonna Zamelduj work though. dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Czego panu potrzeba? Potwierdzam rozkaz. Wysyłam ludzi. Wyłącz silnik, zaczekamy tutaj. Zbliżenie na horyzoncie! I mean, I don't need to tell him that. Dostałem! Powiedzcie matce! Tak, poczekacie na nie. Biegiem! Gotowi. Potwierdzam rozkaz. Wysyłam ludzi. Kto to jest przełożony? Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Gotowi na śmierć. Naprzód, kierowco. Kapral Kowalski oberwał! Będziecie mieli wnukom. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Magazyn pusty. Oddajemy pozycję. Wycofać się. Haubica do pańskiej dyspozycji. Słychać was głośno i wyraźnie. Kończą nam się magazynki. Wrak blisko. Защищайте орудие. Załoga w gotowości. Gotowy do ataku. Наблюдаю противника. Прием. Słyszę was głośno i wyraźnie. Misja ogniowa. Do roboty, panowie. Podajcie cel. Podchodzę do ataku. Potwierdzam. Melduję kontakt z... Kolega już nie wróci do domu. Kolega już nie wróci do domu. Wysiadać, koniec przejażdżki. Otworzymy ogień, gdy... Baczność! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt... Kapral Kowalski oberwał! Artyleria do pańskiej dyspozycji. Mamy cel. Zmiażdżyć ich. Czołgi czołgiem zwalczaj! Ludzi czołgiem zwalczaj! Tak jest, dowódco. Zabierzcie nas stąd! Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Dowódca plutonu na stanowisku. Kapral Kowalski oberwał! Tak jest, dowódco. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Наблюдаю противника. Прием. Gotowy do ataku. Jednego mniej. Zrozumiano. Bierzemy się do roboty. Działo w gotowości. Gotta be careful right here, man. Nas jak pędzel! Załoga w gotowości. Кажется, это не наши. Dostał prosto w ryj. Wycofuję się. Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Naprzód, kierowco. Sit down. Pańskich rozkazów. Движение на горизонте! Przyjąłem. Otwieramy ogień. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Tak, kapitanie? Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Do waszych rozkazów. Впереди противник. Нам поворачивать? Jednego mniej.
Zawsze chciałem pojechać na zachód. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Słucham, strasznie tu gorąco. Oddajemy pozycję, wycofać się. Na pełnym gazie. Jednego mniej! Zawsze chciałem pojechać na zachód. Wsteczny, powoli. Walą! Tak, kapitanie? Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Załoga naprzód, kierowco. Pójdziemy gdziekolwiek. Ważne, że na zachód. Może dostanę przepustkę na święta. Tak jest, dowódco! Magazyn pusty. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Kurs na podane współrzędne. Zrozumiałem. Wprowadzam koordynaty. Drugi pluton melduje się. Cokolwiek pan rozkaże. Logistyka w gotowości. Zamelduj Do pańskiej dyspozycji, kapitanie. Mamy cel. Zmiażdżyć ich. Przesyłka trafiła do adresata. Gotowi. Natychmiast. Celowniczy nieśli wróg na 11. Czekamy na wytyczne. Zrozumiano. Bierzemy się do roboty. Ooh, this is a pretty tight game, man. Кажется, это не наши. Podajcie nam koordynaty i po problemie. Ma pan coś dla nas? Tak jest, dowódco. Враг в поле зрения. Man, I could start to send some stuff. Sierżant oberwał! Odciągnijcie go stąd! Celowniczy nieśli wróg na 11. Gotowości. Wyłącz silnik. Zaczekamy tutaj. Gotowi do strzału. Ognia! Zniszczyć cel! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Wykonamy. Tak jest. Już nas tu nie ma. Ma pan coś? Gotowi do strzału. Przyjąłem. Otwieramy ogień. Yeah, I don't really want to not commit stuff over to him. Движение на горизонте. I think we should commit some points to him. Tak jest, dowódco. Przyjąłem. Znaleźć i zniszczyć. Я броня. Цель обнаружена. O Boże! Dostałem! Jak krwawie! Dostał prosto w ryj. Baczność. Jednego mniej! Kończą nam się magazynki. Zawsze chciałem pojechać na zachód. Tak jest. Już nas tu nie ma. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Zrozumiałem. Mamy straty! Potrzebujemy wsparcia! Działo w gotowości. Mamy cel. Zmiażdżyć ich. Zamelduj dowództwo. Kto to jest przełożony? Coś jeszcze? Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Działo w gotowości.
Just gonna keep locking things down. Shane was fired from his grad. That's pretty funny. Wrak w pole zrenia. Pojazd przygotowany do akcji. Na pełnym gazie. Podajcie nam koordynaty i po problemie. Wrak w pole zrenia. Where is Saint, dude? Cel zneutralizowany. Ponosimy straty! Zamelduj dowództwo. Mamy Chronić przełożonego! Będziecie mieli wnuk, oddajemy pozycję. Wycofać się. Gotowi dać ich chłopaki. Damy ich popalić! Gotowi na śmierć i chwałę! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Słychać was głośno i wyraźnie! Tak jest, już nas tu nie ma. Podobało się, chcecie więcej? Tak jest, obywatelu kapitanie. Mam nadzieję, że wie pan co robi. Jednego mniej! Przyjąłem. Otwieramy ogień. Ma pan dla nas rozkazy? Looks like Saint's coming to help now. Gotowi? Przyjąłem. Осторожно, противник рядом. Ma pan coś dla nas? Jednego mniej! Walą w nas jak w bęben! Kierowca, wycofaj nas! Zamelduj dowództwo. Mamy kontakt z wrogiem. Jednego mniej! Załoga w gotowości! Dostaliśmy przeciwpancernym! Broń załadowana i odbezpieczona. Wsteczny, powoli. Wsteczny, już! Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Gotowi. Łapcie za sprzęt i ruchy. Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham. Pojazd przygotowany do akcji. Ognia! Zniszczyć. Coś jeszcze? Magazyn pusty. Nie mamy amunicji. Whoops. Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło! Tak, kapitanie? Wycofaj nas. Dostałem! Powiedzcie matce, że ją kocham. There we go. We were actually able to do pretty well there, fighting against that guy in the open. It was not really our game to do well on that side, but I think we did really well with the AT planes, because the AT planes one-shot anything 16 below on armor, so we just popped all of his M1 Abrams, pretty much. And then we got a good strike on the Challengers Mark IIs when he fucked up. We actually did get a 203 as well, which I'm kind of happy about. And our teammate in center actually dominated. I don't know who he was, but he did really well. And our T-72Ms, as you can tell, that we sent over there, we didn't get to even watch. They freaking annihilated the crap tanks that were spamming our friend. The Cubs did work as well, but we were just kind of probing against this guy. And yeah, pretty good. Well, this guy did really well. Doesn't have a rank. I don't think any of these guys play rank. Well, Chris has a little bit of rank. He's played one game. He's 100% win rate, so obviously he's the best. Oh, that was a pretty good game. He wants to play us again. This time on different sides.
Oh, actually, we want to play the Spanish deck because we know something that the others don't. We'll just give ourselves one. Helena wants to play. Helena's a really good player. We were just watching him play yesterday. He just won. I'm pretty sure he just won his maybe he lost. No, I think he lost because of some bullshit. I think he brought the Strike Eagle and he didn't realize Strike Eagle is broken right now. Oh, I don't want to play airport. Okay, whatever. We can play this map. I don't give a shit. Mount River is worse, but whatever. Yeah, Strike Eagles. Some LGB bombers are broken. You know, it's classic. Not strike team not testing and Eugen pushing things out without. I don't even know how they do it. I really don't know how they do it. Do we have smoke mortars? Yeah, I do. I'm taking this side. Listo, señor. I'm just lob this in the center. See what we see. Unidad de reconocimiento a sus So, órdenes. something to note is this cluster right here. Reloads every minute, and it has infinite, I repeat, infinite range. Like, I mean, you'll see. Not infinite, but like 5,000 range. Yeah, I watched your games last night. You would have won if not for the stupid Strike Eagle not working. Broken as if improving worse or better? Worse. It's not dropping its payload. So that is much worse. It's not even funny. That's so bad. El motor está en marcha. Estamos esperando. Okay, we'll buy some AA pieces. Sí, señor. Whoa, I just teleported my screen. We'll put this here and we'll buy another one. ¿Alguien pidió un taxi? Nos desplegaremos en esta posición. There's better stuff. This guy's better. I'll do this. Soy todo oídos. Comprobación de radio. Rojo 16. Cambio. I didn't grab the right one. This bro here. Esperando órdenes. Is the Nighthawk broken too? I didn't know the Nighthawk was broken. That'd be crazy if it is. Listos para disparar, señor. Estoy escuchando, capitán. Llévenos allí, taxi. Estoy a cargo aquí. Saint's next to me. Saint bringing FOB again? What is he bringing the FOBs for, my man? What are you bringing them Saint for? Especially as your deck, Saint. Like, what the heck? Your first Caliph.
Sorry, guys. I'm just reading the news. There's so much happening in the world right now. So much happening in the world. Saints a real Chad bringing the he's bringing the jammer. Interesting. I guess that could be helpful on a map like this when artillery spam is going to be brutal. But we playing this deck just to use this because they broke it again, and it's crazy. Some people are actually defending the brokenness of this because it outranges almost every AA piece in the game, and I don't even think they have anything that can get me. I don't think the Cubs can get me. If as long as I bomb things on the front line. But I guess I mean they fixed it too. It's so crazy too. Is this bug with this cluster was fixed. It was a bug, and then they fixed it, and now it's back. I mean, it's ridiculous that these reload every 60 seconds. This thing can pretty much bomb anything and kills it in 60 seconds, and this thing pretty much can bomb and kill anything in 60 seconds. And it's like dumb. I mean, at least they only have arguably you can get another card, but you can only get 6 in total, which is not as bad. I mean, it's pretty brutal. You can really air spam with this division if you wanted to. In a 1v1 setting. Yeah, I just want to establish an line, and then we can start clustering. We probably want to buy our 1-1 these things as well, and get the CV near them to get them under, I think it gets to 50 or 40 seconds for double veterancy. That'll be pretty good. And 9th's going to be a bitch because he has napalm. 1st's going to be a bitch too. Probably should send a recon on the side too. Necesita conduciendo a máxima velocidad. Esperando objetivos aéreos o terrestres. Comprobación de radio, rojo 16, cambio. Lo más rápido posible. Man, I'm surprised I'm not seeing any airborne on me. Coja los enemigo avistado. See good boy over there. That's 4th. So he got 4th over there. Kind of interesting. Unidad de reconocimiento a sus órdenes. Listo, señor. Spotting everything, hopefully for Saint. Hay comunistas That is a weird deployment. aviones enemigos. Guardia líder rojo, estoy escuchando. Entendido, señor. Esperando instrucciones. Copiado. Desplegando. Fuera. Armas preparadas. Alright, watch this. Watch this, guys. Le han dado al sargento All the Highway. way from back there. No, I didn't drop both because I was stupid, but pretty crazy. Sí, capitán. Nos acercamos, señor. Vamos en silencio. ¡Impacto! Listo, cuidado con los
los rojos. ¡Nos disparan! Enemy spotted. Listo, señor. Whoa. Retrocediendo. No tengo nada más previsto para esta tarde. ¡Nos han visto! Probably want to buy another Hawk of some kind. Copiado. Look at things already Ahí reloaded. vamos. Todo aufgeklärt. Enemy spotted. Continúe, control. No podemos aguantar más. Oops, I didn't fire all of them. One's good enough though. ¡Avanzando! Oh wow, oh man, it turned the wrong way. Bombardero listo. Muerte desde arriba. Winchester. Lo tengo. Okay, and this time we turned the right way. It still got hit. Enemigo avistado. Le han dado al sargento Highway. Caza listo. ¡Impacto! War Daddy al líder rojo, estoy escuchando. Enemy spotted. Sí, nos acercamos, señor. Winchester, estoy sin munición. Continúe, control. Ajustando el rumbo. Feind gesichtet. Nur aufgeklärt. Capitán, retrocediendo. No tengo nada más. Le han dado al sargento Highway. Estoy acá retrocediendo. Feind. ¡Nos disparan! Echemos un vistazo por aquí. Deteneos y ¡seguidme! F4 doesn't work? I didn't know that. War Daddy al líder rojo. Le han dado al sargento Highway. Entendido, señor. Oof, that's rough. I think we're really negative on my Hay end. comunistas cerca. See what we can do here. Cuidado con los rojos. ¡Fuego! ¡Impacto! Cop necesita unos ojos adicionales, señor. Or Atacada a BTR. la vista. We're gonna chase him down. Esperando instrucciones. Cambiando de posición. And we're gonna buy artillery. Lo tengo. ¿Alguna novedad? En movimiento y con los ojos bien abiertos. ¿Necesitáis que os lleve? Esperando órdenes. Saint's doing really well in this corner. And Helena's almost kicked him out. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. ¿Alguna novedad? And we ought to buy a recon, right? Feindliche Einheit erkannt. Soy todo oídos. Yeah, bring up artillery to help that Saint. Pónganse en formación. Here comes the napalm. Oh, it's not napalm, it's a grad.
avistado. Soy conduciendo a máxima velocidad. Aufgeklärt. Dude, who built a Copiado. AA wall like this? An alle Einheiten. Feind gesichtet. Think I can get through it. Oh, Los podemos dar por muertos. what? ¿Cuáles son las órdenes? Existen dos tipos de An pilotos. alle Einheiten. Feind gesichtet. Aufgeklärt. ¡Nos han visto! No podemos aguantar más. Eagle 1, listo. Activo a 200 metros. 6 proyectiles. Cambio. Enemy spotted. War Daddy a líder rojo. Estoy escuchando. Sighted at 12 o'clock. Falta más potencia de fuego. 10 grados hacia arriba. Fuego. Wir haben Feind. Mayday, mayday. Guarda. Nos dirigimos a las coordenadas recibidas. ¿Alguien necesita un ángel de la guarda? I tried. Feind gesichtet. Bravo 1, hier. Capitán, los encontraremos y los mataremos. 10 grados hacia arriba. Fuego. Unidad, coja los binoculares, cabo. Avanzad, pero estad listos para disparar. Listo para suministrar. Enemy spotted. Cañón preparado, señor. Buen trabajo, artillero. Hace calor aquí. ¿Tiene un objetivo, capitán? Estoy retrocediendo. Enemigo avistado. Oh, Avanzad. Otro muerte. all of them missed. That is hilarious. Fuera. Retrocediendo. No podemos aguantar más. Enemy spotted. Copiado. Listo. Le han dado al sargento Highway. Un comunista menos. Estoy escuchando, capitán. Enemigo avistado. Oh boy. Oh, it actually didn't kill. 200 metros. 6 proyectiles. Cambio. How long we get this Le done? han 48 dado al seconds? sargento Highway. Cualquier objetivo. This is Red 2. Enemy spotted. Sighted at 12 o'clock. Rojo 6. Montado. ¡Nos han visto! Winchester. War Daddy a líder rojo. Estoy escuchando. Deteneos y echad un vistazo. ¡Nos han visto! ¡Sin munición! A moverse. Nos espera. Esperando instrucciones. This is Red 2. Enemy spotted. Está bien muerto. Tenemos un hombre herido. Esta guerra termina retrocediendo. Moveos, moveos.
Listo, señor. Proyectil cargado. Listo para disparar. Sí, señor. Cargad proyectiles de humo. ¡Nos han visto! ¡Has retrocedido! ¡Desespierto caliente! Avanzad, pero atentos a los flancos. Tiro certero. ¿Tiene un objetivo, capitán? Nos desplegaremos. Le han dado al sargento Highway. Habla, Rojo 2. Enemigo avistado. Sí, capitán. ¡Fuego! ¡Nos han visto! Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Lo escucho fuerte y claro. Arranque el motor. Nos movemos. Tiro certero. Sí, señor. ¡Nos han visto! ¡Nos disparan! Esperando coordenadas de cargar proyectiles de humo. ¿Necesitáis que os lleve? ¡Comunista, preparaos para el enfrentamiento! ¡Médico! Cuidado, hay comunistas. Pelotón formado y listo. Segundo pelotón, vamos. Artillería a sus órdenes. Cargad proyectiles de humo. Esperando coordenadas de disparo. ¡Ryan, abajo! Artillería a sus órdenes. Proyectil cargado. Listo para disparar. Segundo pelotón listo, señor. Siempre se reduce al soldado y su fusil. ¡El disparo! ¡No podremos aguantar más! ¡Sin munición! Tanque preparado. Retroceda. Lentamente. ¡Médico! ¿Tiene un objetivo, capitán? Sí, capitán. Buen trabajo. ¡Sin munición! Buen trabajo. ¡Ryan, abajo! Confiado. En movimiento. Buen trabajo. ¡Avanzad! ¡Pero estad listos! Listos para disparar. ¡El disparo! Pelotón formado y listo. Segundo pelotón. Un ruso menos. Ajustando en el objetivo. Estoy escuchando, capitán. Avanzad. ¡Nos disparan! Escuadrón listo. ¡Ah! ¡Me han dado! ¿Cuáles son sus órdenes, señor? This deck is so good. I don't know what the people would say about this deck. It is disgusting. Just turn your brain off. Alto y claro. Wilco. Winchester. Tiro certero. Got way too close. A sus órdenes. Tiro certero. Esperando órdenes. Defended la posición. Proyectil cargado. Listo para disparar. Todos a comprobar municiones. Got ¡No Saint in podremos there. aguantar más! Rojo 6. Montado. Nur aufgeklärt. Sí, señor. ¡Ah! ¡Me han dado! Otro muerde el polvo.
para el enfrentamiento. A sus órdenes. ¡Ryan! ¡Abajo! ¡Necesitamos munición aquí! Pelotón formado y listo. Tiro certero. ¡No podremos aguantar más! Comprobación de radio. Rojo, 1. Recargado. Listo para disparar. Estoy escuchando, capitán. Retrocediendo. Los encontraremos y los mataremos. Listo, señor. ¡No podremos aguantar más! Retroceded. Pero si dices red, a sus órdenes. ¡Médico! El enemigo está hecho pedazos. Listos para aporrearlo, señor. Deteneos y echad un vistazo. Soy todo oídos. ¡Fuego! ¡Machacarlos! Comunistas al frente. Pónganse en formación. Esperando coordenadas de disparo. Baker 5 listo. This is Red 2. Enemy spotted. ¡Ryan! ¡Abajo! ¡Necesitamos munición aquí! ¡Solo sacadme de aquí! Objetivo neutralizado. Sí, cazando comunistas. Feindkontakt! Raketen scharf! ¡Ryan! ¡Abajo! Oh, I lost this 202. Enemies nearby. That sucks. Tiro certero. Sí, señor. See if we can get the... Does this high altitude work with this one as well? Un comunista menos. Feindkontakt! Raketen scharf! No, it doesn't. ¡Médico! Sí, velocidad de combate, conductor. Cargan proyectiles de humo. Sí, señor. Llévenos aquí. Tío, hace calor aquí. Listos para aporrearnos, señor. This is Red. Vamos rápido. Donde sea que lo entregue. Estoy escuchando, capitán. Nos detenemos aquí. Feindkontakt, aquí. ¡Ah! ¡Me han dado! No podremos aguantar más. Enemigo detectado. Preparaos. Listo para transportar. Por aquí se dispara primero y se pregunta después. Tiro certero. Con gusto, señor. Nos desplegaremos en esta posición. El pelotón está formado y preparado. ¡Ah! ¡Me han dado! Sí, señor. Charlie, right up. Get in formation. Listos para disparar. ¡Hacia atrás! Ajustando en el objetivo. Lo escucho fuerte y que... ¡Joder! Eso ha estado cerca. Pelotón formado y listo. Wir haben Feindkontakt. Sí, señor. No podremos aguantar más. ¡Abrid fuego! Bien hecho, chicos. Ein Aufsteher. Erwarten Befehle. Según cuáles son sus órdenes, señor. ¡Fuego! ¡Machacarlos! Estamos rodando. ¡Ryan! ¡Abajo! Artillería
Artillería a sus órdenes. No podremos aguantar. Comunistas al frente. Pónganse retrocediendo. Holy moly, there's a lot of guys there. Ryan, abajo. Juan Nadi al líder rojo. Estoy escuchando. Cañón preparado, señor. Enemy spotted. Gun ready. Otro buen polvo. Objetivo neutralizado. ¿Cuál es su formación de asalto? Conmigo. Comunistas al frente. Pónganse en formación. El pelotón está formado y preparado. Los encontraremos y los mataremos. Esperando instrucciones. Vamos, pero con cuidado. Si el enemigo está dentro del alcance, nosotros también. Tenemos órdenes, muchachos. Esperando instrucciones. Preparaos para el enfrentamiento. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Tengo un mal presentimiento. Es un honor servir bajo sus órdenes. Cultivo a 200 metros. 6 proyectiles. ¡No podremos aguantar más! Tiro certero. ¡Ah! ¡Me han dado! Tiro certero. Listos. Tiro certero. Tenemos órdenes, muchachos. Segundo pelotón listo, señor. No podremos aguantar más. Hemos gastado toda la munición. Mi equipo y yo estamos preparados, señor. There you go. What a game. What a grind. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. El motor está en marcha. Estamos esperando. ¡En reversa! ¡A todo gas! ¡Ahora! Sí, capitán. ¡Fuera todo el mundo! Tengo un mal presentimiento. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. ¡Ryan, abajo! Esperando instrucciones. Proyectil cargado. Listo para disparar. Habla, rojo 2. Enemigo avistado. ¡Ah! ¡Me han dado! Nos desplegaremos en esta posición. No podemos aguantar más. Cañón preparado, señor. Feindliche Einheit erkannt. Baker 5 listo. Aceleración máxima. No podemos aguantar más. Artillería a sus órdenes. Proyectil cargado. Listo para disparar. Aufgeklärt. ¡Médico! A sus órdenes, capitán. Formación de asalto, conmigo. Cuidado, hay comunistas cerca. Objetivo neutralizado. ¿Necesitáis que os lleve?
ataca! Estaré allí pronto. A toda velocidad, señor. Esperando instrucciones. Collins, right up. Get in formation. Ryan, abajo. Preparaos para el enfrentamiento. There we go. We all went negative doing our like aggressive attack. The M115 man artillery is pretty good. It got all the kills for us. That's pretty funny. And then our rush tactics kind of got him, but it's funny. This one only got one tank, but I guess this, they were firing together, so got 1,000 points. Anything with a lot of HE damage always gets like 1,000 points for kills. Kinda crazy though. Kinda crazy. Alright. I've been streaming for 4 hours. I'll be on tomorrow stream as well. Maybe I'll try to start a lot earlier and we'll go a lot longer. But today it's going to be a little bit shorter. We're back to exactly where we were when we first started. I think actually we're 1 more elo or 2 more elo than we had before. When we first started. But now we know a little bit more about 20th. And I think our deck is a little bit better. But yeah, I will see you guys around.